Yang tawang zobe sanji je Lhakhang Rinpoche toba cha de shedu dagi dari dambe shu samadhi kunlo number taga gune sensa na sembra shu. Okay, so once again we are here today for the second session of the last time. Thưa và cũng chào mừng tất cả mọi người, chúng ta đã gặp lại nhau ngày hôm nay vào buổi giảng ngày thứ hai. So hopefully with the first session that we have started, with that I really hope that many of you has understand more clear about your practice, and you're more clear about what is the important of the Vajrayana, or what is the important that really need to be understood to practice, or either to receiving empowerment, with it. So now today is the second, but we have 6 sessions. 6, is it right, 1 to 6? Yes, maybe we have a series of the teachings, so we can manage the sessions. So the last time we talked about the it was there the paper, but I don't know where it's gone. The Deity Yoga session last time is introducing to the Deity Yoga and its significations, understanding the concept of the deities and the origins, Guru Yoga and its role in the Deity Yoga. So last time with that we understand. Now, from where the deity appears, and why it calls the Guru Yoga is important at the first of all practice, and the why we keep the Guru Yoga as the main root of all practice. So today, its meaning and importance of receiving empowerment, techniques and attitude to receiving the blessings of empowerment, understanding the practice of all empowerments received. On this 3, actually, for today, which is this second topic. And also the
and provide a brief overview of the importance and meaning of empowerment in Vajrayana and how it relates to the practice of mantra and importance of empowerment. And also it has discussed the historical and cultural significance of empowerment in Vajrayana, explain why it is important to receive empowerment before practicing mantras, and address common misconceptions and objections to the necessity of empowerments, okay? So, yeah. So now we are going to start with the it's with the is it this one? Anshula? Meaning and importance of receiving empowerment. Yes, Rinpoche. So, as we knew that in the last sessions, that a refuge in the Bodhisattva and the branches, and also the offering mandala and requesting for the teachings is very important. Many times we know that, and today also we start with that, yeah. And with knowing the going into the last end of the session, joining with that, now meaning and importance of receiving empowerment. So first of all, now we knew it, the deity, it has to appear from the guru's mind, yeah, or the guru's mind, or from the nature of the guru. And now, why it is the importance? Because some people these days, without much understanding, yeah, without having a much knowledge or understanding of the empowerment, they say, insisting on the utmost importance of receiving empowerment or transmission to be able to recite mantra is an attachment in the mind. Some people say these days, attachment in the mind. And those people say that because they say that we have a Buddhahood inside ourselves. So that's why we have a Buddhahood inside. So if we want, then we can connect directly with the deities to receive permission and also receive the transmission and empowerment from the deities. They say like this. And there is okay, then, if it is like that, then first, they say the receiving empowerment and transmission to recite mantra is an attachment of the mind, then why and how they can directly connect, why they directly connect with the deities and receive permission and also receive the transmission empowerment? That is my question to them. Because it is also attachment, if so. Yeah, isn't it? They said empowerment doesn't need for reciting mantra from the human guru. We can directly connect with the deity and receive empowerment. So if receiving empowerment from human guru is an attachment, then
Also, receiving empowerment from the deity is also an attachment too, isn't it? So that is my questions. Reply questions back question. Yeah, question back. And no need to receive the empowerments and transmission from a human guru. Okay, you say this first. And I will explain. Yes, dạ thưa là thầy hy vọng lần sau cái buổi giảng lần trước, buổi giảng đầu tiên thì đa phần chúng ta đã có thể hiểu hơn về những cái công phu thực hành của chính bản thân mình, về những cái gì gọi là cốt lõi nhất khi mà để thực hành kim cương thừa. Khi mà chúng ta đã hiểu được chư bổn tôn thực sự đến từ đâu và lý do gì mà đạo sư yoga hay guru yoga chính là thực hành cốt lõi quan trọng nhất trong thực hành kim cương thừa, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến chủ đề thứ hai để bàn về quán đảnh cũng như là tầm quan trọng của quán đảnh. Thì đầu tiên hết là thầy có nói là như lần trước thầy giảng là cái việc mà thực hành quy y, phát khởi bồ đề tâm, thực hành cúng dường thức chi nguyện và cúng dường mandala rất là quan trọng. Thì hồi nãy là thầy đã cùng chúng ta tụng qua cái phần trì tụng của những cái thực hành căn bản đó để mà khởi đầu cho cái buổi giảng ngày thứ hai này. Như chúng ta đã được học vào ngày đầu tiên thì tất cả chư bổn tôn đều phải được thị hiện từ chính bản tâm của đạo sư và tính cái bản tâm tối thượng như nhiên của đạo sư. Nhưng mà thì chính từ cái ý đó mà chúng ta sẽ đi đến những cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải thọ quán đảnh cũng như là cái tầm quan trọng của quán đảnh. Bởi vì hiện nay có rất là nhiều người với cái tri kiến không có được đầy đủ về ý nghĩa của quán đảnh và tại sao phải thọ những quán đảnh, thì họ có những cái luận giải riêng và họ nói rằng là thậm chí là nói rằng là cái việc mà chúng ta quan trọng quá về việc phải thọ những quán đảnh hay khẩu truyền để có thể đọc tụng được một câu mật chú nào đó thì đó chính là một sự bám chấp về tâm. Và họ nói rằng nếu mà cứ chấp vào quán đảnh hay khẩu truyền để thọ nhận để mà đọc mật chú thì đó là một sự bám chấp rồi, và bản thân mỗi người đều có Phật tính trong tâm. Như vậy thì bản thân mỗi người chẳng cần phải có một cái vị guru nào là con người cả, mà đều có thể kết nối trực tiếp với lại những chư vị bổn tôn trong hư không và nhận quán đảnh cũng như khẩu truyền trực tiếp của chư vị bổn tôn đó để mà đọc tụng mật chú. Như vậy thì sẽ đặt lại, thầy có muốn đặt lại một câu hỏi khác cho những người đó là nếu như đã nói rằng thọ quán đảnh và khẩu truyền từ một vị đạo sư con người là một sự bám chấp về tâm để có thể đọc tụng mật chú, như vậy thì hà cớ gì phải thọ nhận quán đảnh và khẩu truyền từ chính những vị bổn tôn ở trong hư không làm gì? Tại bản chất nó cũng chính là thọ nhận quán đảnh và khẩu truyền mà thôi. Nếu như việc thọ nhận quán đảnh khẩu truyền từ đạo sư là bám chấp thì bản thân họ nếu như nói rằng tôi có thể nhận được quán đảnh khẩu truyền từ chư bổn tôn trong hư không, đó cũng chính là một sự bám chấp không sai khác, bởi vì nó cùng là việc phải thọ nhận quán đảnh và khẩu truyền. Yes, so for that, okay, because they said we don't need to receive empowerment from the human guru. So all you have understand last time that I have talked about the two guru. One is the relative guru and one is the ultimate guru, right? So to get in touch with the ultimate guru, we have to go through the relative guru first, which is in the form of a human being. Yeah, which comes in the human being. Because the human being, I mean, what you call it, the form of the human being is the form of the Dharmakaya of the enlightened one. Because enlightened beings, when they are transformed into the awareness state or into enlightenment, yeah, when they have enlightenment, yeah, enlightened, when they go to the enlightenment, they have become enlightenment, yeah, then they all the enlightened beings has the supernatural kind of you can say power, or we can say they have everything in their own control.
Okay, how it gets the control to them? Because they have already come up to the conceptual or emptiness state, emptiness, Tongbani. Yeah, when they totally come up in realizations of the emptiness, then that when after realizing the realizing the emptiness state of the mind, so then that mind called the enlightened one. And when the mind gets in, it is transformed to the enlightenment, so then no one can stop the mind to do anything. Okay, so that's why we call the enlightened being or enlightened or something deity. So deities are like that. Deities are the enlightened. They're enlightened. Not all the deities I can say are enlightened. Most of the deities are enlightened, and also most of the deities actually they are enlightened, but to benefit to the sentient beings, they are still in the form of the bodhisattvas. Okay, the protectors, the dharmapalas, they have a power, but they are not enlightened one. They are not enlightened. They're not totally enlightened one. They are not Buddha, but they have the enlightened. The vows and everything, and to the benefiting in the benefit of the sentient beings, they are still in the form of the bodhisattvas, because they follows the bodhisattvas. Wow, very, very strong. Okay, soon the masters, the great masters from whom we receive the empowerments, they are the manifestations of the Dharmakaya. They are the manifestations in the form of the Nirmanakaya. Nirmanakaya of the awakened ones, the enlightened ones, Dharmakaya. That's why after enlightened, they don't have to come to the samsara. They will not come again to the samsara. They will not come again. Because after the enlightened, when they go, they just go, they will have their own pure land to stay. And they give the teachings, and they also benefit in that pure lands to more other gods. They are demigods, and all to them, there's a 33 levels of the God. So they give teachings to all the 33 different levels to the gods and everything they do over there, the activities. And to benefit into the human dream, they manifest. They manifest, yeah. They manifest, and then they send the masters, yeah, in the human form, to gives us the same blessings and make us and take us to the path of the enlightenment. That's why the human guru, yeah, the real human guru I'm talking about. I'm not talking about the fake human guru these days. There are many, many fake human gurus, masters, in a form of a female, in a form of a male, in a form of different things. Yeah, they just to do something, a business or something like that. You know, they just talk random and they say you can do this, that, then you buy this and you do this. There are many of them nowadays. So be careful. Otherwise, the real ones, they are the form of manifestation form of the Dharmakaya, of the they comes through the Dharmakaya of the enlightened ones. So when it comes into the samsara, because they have to take the Nirmanakaya form, otherwise we cannot see them. If they comes into the Dharmakaya form, we never see them, because we don't believe. The human never believe. And even when only they comes into the Sambhogakaya form, then also we never believe. Only there's a sound, but nothing to see. Nobody believes. So that's why they especially take the manifestations of Nirmanakaya, then that everybody can see them.
Everybody can feel them. All the sentient beings can see them. And then from that, they will transform to all the sentient beings their own, the two another forms, the Dharmakaya and Sambhogakaya. From the teachings, it's a Sambhogakaya, and then the mind and all of this are the same as the Dharmakaya. So that's why the human guru. Okay, now you understand why is the human guru needed. And also it says that we don't need to receive any empowerments from the human guru. In that, if you are talking, if somebody who is saying this, you don't need to take empowerment from the human guru, and totally 100%, I'm sure I can say that that person who is talking that it is no Buddhist, is no Vajrayana practice, 100% sure, I will guarantee. If it's a real practitioner of the Vajrayana or Buddhist, will never say that we don't need a guru to do our practice. Because Buddha also said very, very clearly in his sutra, yeah, Lama mepe pongral na sangye chave mingyang me, kalpa tongge sangye kya, lama thala tene jungs, it is written very, very much clear in the Buddha Sutra. By himself, he said that if there is no guru, there won't be any Buddha. There won't be any enlightened beings. All the enlightened beings and the Buddha comes from the master, receiving teachings from a human master and practice, and then only they will become enlightened or they will become a Buddha. Otherwise, no one in this samsara, in this universe or earth or whatever you can say, without receiving teachings from the guru in a human form, okay? From the guru, without receiving any empowerment from the human form, or without receiving a transmission from the human form, no one will successful. No one can success their practice. No one. Until now, it doesn't happen. For sure. It has not happened before. You can go through all the history of the great masters, no one has achieved enlightenment without human guru. 100% sure. You can ask to any other His Holiness or Eminence. Really, it's totally for sure. Without human guru, no, it is not possible. If you are doing something practice, you feel like you are having something, but it is totally sure that you will never gonna achieve enlightenment, never gonna achieve liberation, even a bodhisattva, no. Because Buddha was also, he was learned from the master, really. In his history of the Buddha, first he learned alphabets, he learns everything from the master, and then he practiced, and then he achieved enlightenment at the Bodhi tree, at the Bodh Gaya in India. And until now, all the Buddha who has come into the earth, in this world, human world, they all are achieved as the same as the Buddha Shakyamuni achieved. So, if the Buddha has also have to go through some lesson from the teacher, and then why not we people? Definitely, we have to. Yeah. So that is a very big, misunderstanding that these days is spreading all over and making all the people really confused and changing their mind. So that's why why the human guru needed? Because human gurus, the real human gurus, are the manifestations of the enlightened being, enlightened one. Because once we enlighten, we'll never come to the samsara again. That enlightened one, because they have to manifest into some other. That's why just before the Buddha Shakyamuni was going to the Mahaparinirvana, he was taking the Mahaparinirvana. And then in the final sutra, that he said very clearly about the Guru Rinpoche. Yeah? He has given the instructions.
Yes, it is in the sutra. He was said about after I passed. Yeah. I will not come, but the Guru Rinpoche, the Guru Padmasambhava, who is the one of the most powerful and most great master in the form of a human. And in that human beings, all 3 times Buddha are included in that one human being. So that's why we call to the Guru Padmasambhava a 3 times Buddha. Yeah, Tusum Sangye. We call to the Guru Padmasambhava Tusum Sangye Guru Rinpoche. Because Buddha said very clearly, in a human form, in a human being form, it will come. And in that human being, all the 3 times, past, future, and present Buddha are included. It doesn't mean that included in his body. It means that included in his wisdom, included in his mind, to benefit the sentient beings. So that's why Guru Rinpoche came into the human form, not a Dharmakaya form. He came in the Nirmanakaya form. Because without, as I said, without having the Nirmanakaya form in the samsara, the human being will never gonna accept to the Dharmakaya, to some kind of invisible. That's why he has to come in a Nirmanakaya form that everybody can see and touch and feel, as same as a human skin. That's why the human guru is important. Yeah. Dạ thưa là thầy nói rằng là tại sao chúng ta cần phải luôn thọ nhận quán đảnh hoặc phổ truyền hoặc những chỉ dẫn từ những cái vị đạo sư mang thân người. Thì như lần trước thầy đã giảng cho chúng ta thì Guru có 2 cách thể hiện là Guru tương đối và Guru tối thượng, là đạo sư tương đối và tối thượng. Nhưng mà để chúng ta có thể đến được với lại cái mức độ là đạo sư tối thượng thì bắt buộc chúng ta phải thông qua vị đạo sư tương đối, và vị đạo sư tương đối này chính là vị thầy ở trong hình tướng con người mà chúng ta đang thọ pháp. Thầy nói rằng là chúng ta phải hiểu rằng cái hình tướng con người, cái hình tướng mà chúng ta thấy được, chúng ta chạm được của vị đạo sư con người, đó chính là một cái sự hóa hiện của ứng hóa thân từ pháp thân. Pháp thân là tâm trí tuệ của tất cả chư giác ngộ, chư Phật. Tại vì tất cả các ngài khi mà các ngài đã chứng ngộ được không tánh rồi, các ngài đã hòa nhập vào pháp giới rồi, thì các ngài không có còn cái thân thể giống như chúng ta nữa, mà hoàn toàn là vô hình, hoàn toàn là bao trùm hư không. Và vì vậy thì nếu như các ngài đến với lại cái thị hiện là pháp thân, có nghĩa là chúng ta không thấy gì cả và thậm chí đôi khi chúng ta không nghe được gì cả, thì liệu chúng sinh có tin tưởng vào các ngài hay không? Rất là khó tin. Thứ hai, nếu như các ngài đến trong hình tướng báo thân, chúng sinh cũng không thể nào mà tiếp cận được, nhìn thấy rõ ràng được hay chạm vào được hoặc là tiếp cận được, và đơn thuần đôi khi nó chỉ là những cái âm thanh vang vọng mà thôi, thì chúng sinh cứng đầu rất là khó để tin tưởng vào những điều đó. Thì các ngài phải thể hiện trong là ứng hóa thân. Ứng hóa thân tức là có một thân thể rõ ràng, chúng ta có thể chạm, chúng ta có thể nói chuyện, chúng ta có thể tiếp xúc được. Tuy nhiên không có nghĩa rằng trong các ngài không có tồn tại pháp thân hoặc là báo thân. Tại trong chư đạo sư, thầy đang nói đến là những chư đạo sư đầy đủ phẩm tính, tức là những vị chư đạo sư được công nhận, chứ không phải là, tại hiện nay có rất là nhiều người tự xem mình là một vị đạo sư và loan truyền rất là nhiều những cái giáo lý của riêng họ mà mục đích là chỉ để làm thương mại, thì những người đó không phải là những vị đạo sư thật sự. Thì những cái vị đạo sư thật sự, tuy rằng họ thể hiện trong ứng hóa thân, nhưng tâm của họ chính là pháp thân, và khẩu của họ, những lời giảng của họ chính là báo thân, và thân họ là ứng hóa thân. Có nghĩa là trong hình tướng con người, nhưng vị đạo sư đó vẫn là tổng nhiếp của tam thân. Thầy cũng có nói thêm là đa phần các bổn tôn mà chúng ta tu tập thì đa phần các ngài cũng là những cái bậc giác ngộ, nhưng mà tại sao các ngài vẫn thị hiện trong cái hình tướng báo thân, là để cho chúng ta thấy được có cái thị hiện bổn tôn của các ngài để chúng ta có thể dễ tu tập. Hoặc là như chư vị hộ pháp chẳng hạn, chư vị hộ pháp các ngài không phải là những bậc giác ngộ, nhưng các ngài vẫn có được cái thần thông do các ngài tu tập một cái thời gian, và nhưng mà các ngài vẫn chưa phải là những cái bậc giác ngộ. Tuy nhiên các ngài vẫn có những cái thệ nguyện, và các ngài đang trụ ở những cái bậc Bồ Tát địa khác nhau. Dạ vâng, là nếu như mà có một ai đó nói rằng
tôi không cần phải nhận bất cứ một khẩu truyền hay quán đảnh nào từ một vị đạo sư là con người, thì thầy có thể nói rằng là người đó bản chất họ không phải là một hành giả kim cương thừa, 100% họ không phải là một hành giả Phật giáo kim cương thừa. Bởi vì nếu đã là hành giả của kim cương thừa thì bắt buộc phải có đạo sư. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong những cái bộ kinh của Ngài đã có nói rằng nếu như không có chư đạo sư sẽ không có chư Phật. Chư giác ngộ luôn luôn phải có đạo sư, phải là chư giác ngộ, chư Phật luôn luôn phải có đạo sư, phải thọ giáo pháp và thực hành theo những cái giáo pháp họ chư giác ngộ đã thọ từ những cái vị đạo sư của các ngài. Thậm chí rằng trong toàn bộ tất cả các cõi giới không có bất cứ ai, nếu như người đó không thọ quán đảnh khẩu truyền chỉ dẫn từ đạo sư mà họ có thể thành được Phật quả, không có bất cứ một chúng sinh nào làm được như vậy. Chúng ta hãy nói rằng chúng ta có thể kiểm chứng ở tất cả những cái về những cái lịch sử của Kim Cương Thừa, hoặc có thể hỏi bất cứ những vị pháp chủ hoặc nhiếp chính vương hoặc bất cứ vị nào về lịch sử Kim Cương Thừa, thì sẽ không có bất cứ một ai có thể đạt được Phật quả nếu như không có đạo sư là trong thân tướng con người. Nếu như những người đó cố ý có thể cố để mà thực hành một pháp nào đó mà không có đạo sư chẳng hạn, nhưng mà họ vẫn có thể cảm được một cái gì đó khi thực hành cái pháp đó, nó vẫn xảy ra. Tuy nhiên để đạt được mức độ là Bồ Tát địa thôi thì đã không được rồi, chứ đừng nghĩ tới là đạt được giác ngộ tối thượng là đạt được Phật quả. Nếu như chúng ta quay lại lịch sử của chính Đức Thích Ca, thì chính Đức Phật trước khi Ngài thành đạo, Ngài đã phải trải qua rất là cái quá trình tu tập rất là lâu dài, và Ngài đã phải thọ pháp từ rất là nhiều những vị đạo sư, vị thầy khác nhau. Sau khi Ngài thọ xong rồi Ngài thực hành, xong rồi Ngài lại suy niệm, Ngài lại tiếp tục thực hành cho đến lúc Ngài thành đạo dưới cái cội Bồ đề. Thì ngay cả chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phải như vậy, thì chúng ta là ai mà chúng ta đòi hỏi là chúng ta không cần đạo sư trong thân tướng con người? Bởi vì hiện nay thầy thấy rằng là những cái thông tin về cái việc tôi không cần phải thọ quán đảnh hay là khẩu truyền từ đạo sư nào hết, nó lan truyền rất là nhiều trong xã hội, và nhiều người đã cảm thấy rất là bối rối trước những cái luồng thông tin đó. Vì vậy thì thầy cần phải làm rõ lại cái vấn đề này cho chúng ta, bởi vì thầy nói nhắc lại là đạo sư trong hình tướng con người chính là thị hiện của pháp thân. Nên là trước khi Đức Phật thị tịch á, tại vì khi mà các ngài đã tiến vào pháp giới, các ngài đã hòa nhập vào pháp thân, thì chắc chắn các ngài không còn hình tướng để chúng ta thấy. Nên trước khi Đức Thích Ca Mâu Ni ngài thị tịch, ngài đã tiên tri rất là rõ về Guru Rinpoche. Ngài đã nói sau khi ta đi thì đạo sư Liên Hoa Sinh là sẽ đến trong cái hình tướng con người như vậy, và đó là một trong những vị đạo sư mạnh mẽ nhất, và Ngài cũng chính là tổng nhiếp của chư Phật ba thời. Thành ra có một cái kinh mà chúng ta hay đọc là Dusung Sangha Guru Rinpoche, tức là đạo sư Liên Hoa Sinh là đất tổng nhiếp của chư Phật ba thời. Không có nghĩa đơn thuần là chư Phật của ba thời sẽ ngự ở trong người của Guru Rinpoche, nhưng mà ý ở nói đây tổng nhiếp chư Phật ba thời chính là tâm trí tuệ của Ngài, chính là tâm trí tuệ không sai khác với lại chư Phật của ba thời. Nhưng mà Ngài vẫn đến trong ứng hóa thân, Ngài vẫn có một thân thể, cái thân thể đó mọi người vẫn có thể chạm được, nói chuyện được, gặp gỡ được, nhìn thấy rõ ràng. Còn nếu không thì chúng sinh sẽ rất là khó tin. Yes, okay. Then and they also said that it is true that we all have a Buddhahood inside us. Even all the sentient beings, all the animal beings, and all of the beings have a Buddhahood inside. It's a very true Buddhahood inside. But that Buddhahood from the many life before, because of the attachment, because of the samsaric afflictions, that the Buddhahood which we have inside all the sentient beings has been covered by that, covered by the negative afflictions. So it's covered by the negative afflictions. That's why we're born in this samsara again and again. Because we couldn't be able to overcome from the afflictions. That's why all the sentient beings are still in the samsara. It's because of that we cannot be overcome. But we all have the Buddhahood. It's very important. It's very sure
Yeah, it's very true. We all have. So we have to come out from the afflictions. That's why we do practice. That's why we recite mantras. That's why we receive empowerments. Because Vajrayana, Mahayana, Theravada, and Vajrayana. The Vajrayana in Vajrayana, it has said in the Tantra text that the power of the Vajrayana is something that if you will really, really do it with a pure motivation, then you don't need to wait to liberate. If you do the practice with a pure motivation, then the Vajrayana practice is something that if you start practice for now, then like it has said, Nin gomna nin sangye, sen gomna sen sangye. If you do the practice in the evening, immediately that evening you will be enlightened. We will be enlightened. We will liberate. And if you practice in the daytime, you definitely just starting the practice be enlightened. We will enlighten, we liberate. So this much of the benefits and the power we can say that has in the Vajrayana practice. I'm not saying the other, they don't have a practice. I mean, they have a power. No, they also have the practice. They all have some kind of blessings and the power, definitely. But Vajrayana is that's why the Vajrayana, we call it as a method. Wisdom and the method. We, in a big thing, in a kind of a high post, we just say the Vajrayana is a method. But even when we do the Vajrayana practice, even in the Vajrayana too, there is a two different practice, which is the wisdom practice and the method. Because without the wisdom and the method, yeah, the union of the wisdom and the method, there is no chance for the enlightenment, we can say. Without understanding the wisdom and the method, yeah, the combination of wisdom and the method, it is very, very difficult to achieve the enlightenment. Because enlightenment is a natural, is something natural. It's an unborn natural. Yeah. It's a supreme bliss. So supreme bliss is connected with the wisdom and the method. So that's why in Vajrayana we make a Dharma, we have drum and bells and everything. We do the different things. So these are the methods. Yeah. For example, if you are going from your hometown, I mean your home, maybe from, we can say something, you're going from house to that market or that city. Yeah. There will be many different ways, yeah. One that you can go straight, and one that you can go by round, and one that maybe the road has a little bit uncomfortable. But it doesn't mean that you will not reach to the market. You will definitely reach. Only the difference is one is the direct and one is a little bit by turning around, and one is totally like taking so much round and narrow road. It depends on the time. But it doesn't mean that you will not reach to the market. You will definitely reach. Yeah? The Mahayana, Theravada, all of the practice, we definitely achieve liberation. Yeah, enlightenment. But as I said, the different ways,
different path, different road. One is direct, one is round, and one is very much narrow. Only difference of that, the Vajrayana, which just comes very directly, connecting very directly. Just mind to the mind connection. No any other. Just mind to the mind connection in the Vajrayana. That's why it calls the method. Not to take much time. Just with the things that we can just connect and immediately we can go. Just a power. I mean, we can say a power, or we can say the Vajrayana, that how it take an action. Yeah. Because this is the method that the Buddhahood which we have in our mind, as I said, is totally covered by the negative affliction of the samsaric from the generations of generations, eons and eons. But with the lack of understanding of the sentient beings, yeah, lack of merit, lack of wisdom, we cannot come out through that, because it was very, very strongly captured. Yeah, they captured from the affliction, negative afflictions have very strongly captured the Buddhahood, very strongly. It's not possible to come out from the dirt. So that's how we take a method, the method of the practice, method of the empowerment, to take it as soon as possible from that afflictions, the Buddhahood, the mind. Yeah, what we talk about the Buddhahood. That's how we do the practice. We take a help from the practice. We take a help from the empowerment. We take a help from the transmission. It's because of that. That's why we need empowerment. We cannot be able to take out from that. That's why we are still in the samsara. Otherwise, the people say it's very true. Yeah, we all have a Buddhahood inside. It's the truth. We all have a Buddhahood. If you want, we can connect directly with the deities. Yes, it's true. We can connect directly with the deities. But if we can connect directly with the deities, then why we are not connected? Why we are still in samsara? Because the enlightened ones, the deity's mind, or the deity's whatever, the thoughts and the mind, or deity's nature, that one is totally enlightened. To connect to the enlightened mind, we also have to become an enlightenment, isn't it? To connect with the enlightenment. If you want to become a mother, yeah. However, if you want to become a mother, if you want to give a birth to a mother, you definitely have to have a support by your husband, isn't it? Without that, how can you give a birth to the deity? Impossible. To give a birth, mother we need. Without mother, how can baby be born? There's the thing. And also to become a mother, from the childhood, you have to grow up, and then only you will become a mother. Yeah? Directly after just born, you cannot be a mother. Just after you born, you cannot become a mother. You cannot become a mother. But still you have the ability or capability inside yourself that to become a mother when you grow old. Definitely you have. All the female has the ability to become a mother. But to that, you have to wait until you grow up, until you get mature. Then you will give a birth. Then you will become a mother. So same as like that. We have the Buddhahood inside. We can directly connect with the deity. Of course, we can connect. But to connect with the deity, to become a mother, you have to grow up, grow old. You have to grow mature. The same is like that. To connect with the deity, your mind has to be taken out from the negative afflictions with the method and help of the teachings, help of the practice.
help of the purifications and help of the empowerment. Then, after coming from that, totally, just opposite of the attachment to that afflictions, to that negative afflictions, the mind, then the mind can directly connect with the deity any times. When you totally mature, then definitely you can give a birth. You can have a baby in your womb. Definitely, you can have. Yeah. So this is like that. It's not saying that you don't have a Buddhahood. You cannot be able to connect. But to connect with the deity, first of all, you have to take out your mind through the meditation. Yeah. Separating the attachment and unattachment. Yeah. Exist and non-exist. Yeah. Knowing that difference of the existence and non-existence concepts and all these, then only you will take out your mind into, from that dull, from that dirt, from that afflictions, negative. Then that when it gets pure, then the two pureness will comes together, join. When the two pureness comes together, the connection, the mind of the deities and even the minds of the one person, when the two connects together, then it says the wisdom and the method has connection. It's a connection of the wisdom and the method. Samaya, or you can say the Samaya and the wisdom, the Isha Samba, Tamsik Samba. We talk in the Vajrayana. The wisdom being and Samaya being. So then the Samaya being and the wisdom being, when they connect, then that called the bliss. The union bliss. So when the union bliss, when the two becomes the union bliss, then that called the enlightened. That called the enlightenment. So this is like that. Dạ thưa là có nhiều người nói rằng là tất cả chúng sinh thì chúng sinh nào cũng có Phật tánh ở bên trong mình mà, thì hiển nhiên ai cũng có Phật tánh, thì nếu mà chúng ta muốn thì tại chúng ta ai cũng có Phật tánh, nên nếu chỉ khi nào muốn thì chúng ta có thể kết nối trực tiếp với chư Bổn Tôn trong hư không, chứ đâu có cần phải thọ nhận gì đó thông qua một cái vị đạo sư không thân người đâu. Tại vì thầy nói rằng cái câu mà ai cũng có Phật tính là đúng, và tất cả chúng sinh, thậm chí con chó, con mèo, tất cả những loài súc sinh nó cũng có cái Phật tính bên trong đó, điều này là hiển nhiên. Nhưng mà do trải qua vô lượng kiếp thì bởi vì những cái cảm xúc tiêu cực nó che mờ cái Phật tánh của chúng ta đi, và bởi vì vậy nên chúng ta mới phải trôi lăn trong luân hồi này. Nếu như mà chúng ta đã trực nhận được cái Phật tánh đó rồi thì tại sao chúng ta lại phải cứ tiếp tục trôi lăn trong luân hồi này? Tại sao chúng ta còn ở đây? Nếu mà đã trực nhận Phật tánh thì chúng ta đã hòa vào trong pháp thân rồi, chúng ta chẳng cần phải ở đây nữa. Thì để mà chúng ta có thể nhận ra được Phật tánh ở trong tâm thì chúng ta cần phải thông qua những cái thực hành, chúng ta phải thông qua những cái phương tiện như là thọ quán đảnh, thọ khẩu truyền. Thì trong Kim Cương Thừa thì những cái đó sẽ xuất hiện trong Kim Cương Thừa. Thì thầy nói rằng là trong những mật điển của Kim Cương Thừa thì có nói rằng là Kim Cương Thừa là một thừa rất là nhanh chóng trong cái việc có thể giúp chúng ta đạt được giác ngộ. Thậm chí nếu như hành giả đạo của Kim Cương Thừa có được một cái động cơ thanh tịnh thì giác ngộ sẽ đến rất là nhanh, một cách rất là cấp kỳ. Ví dụ như nếu như thực hành trong một buổi chiều thì thậm chí trong cùng một buổi chiều đã có thể đạt được giác ngộ. Nếu như thực hành trong một buổi sáng thì trong cùng một buổi sáng cũng có thể được giác ngộ, nếu như người hành giả đã đủ cái động cơ thanh tịnh. Điều này không có nghĩa nói rằng những thừa khác như tiểu thừa hay đại thừa họ không có được những thành tựu hay là không có được giác ngộ, họ đều có cả. Nhưng mà ý nói trong những mật điển nói ở đây là tu tập theo đường lối Kim Cương Thừa thì rất là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì trong Kim Cương Thừa có những cái gọi là phương tiện thiện xảo. Tuy chúng ta nói đây là một cái thừa về phương tiện thiện xảo, nhưng khi mà chúng ta tu tập, chúng ta sẽ thấy trong Kim Cương Thừa vẫn có những pháp tu về trí tuệ và phương tiện, bởi vì sẽ không có giác ngộ nếu như không có sự hợp nhất giữa trí tuệ và phương tiện. Chỉ khi nào trí tuệ và phương tiện hợp với nhau và chúng ta nhận ra được cái điều đó thì chúng ta mới đạt được giác ngộ mà thôi. Bởi thầy nói thêm là
giác ngộ chính là như nhiên bất sinh, chính là đại lạc tối thượng. Thì đại lạc tối thượng này chỉ xảy ra, chúng ta có thể nhận ra được khi mà trí tuệ và phương tiện hợp nhất với nhau. Ví dụ như trong Kim Cương Thừa chúng ta sẽ có những cái thực hành như là đánh trống, hoặc là nặng tọt ma, cúng dường tọt ma, hoặc là lắc chuông vân vân. Thì đó, tất cả những cái đó cũng đều là những phương tiện thiện xảo để giúp cho cái con đường công phu tu tập của chúng ta. Thầy lấy một ví dụ dễ hiểu hơn là ví dụ chúng ta đi từ nhà đi qua một thành phố khác đi, thì nó có địa điểm đi là từ nhà, địa điểm đến là thành phố, nhưng mà có rất là nhiều những con đường khác nhau. Chúng ta có thể đi thẳng, đi trực tiếp, như bay máy bay đi trực tiếp qua, hoặc là chúng ta đi vòng vèo. Có những con đường dễ đi, cũng có những con đường khó đi, vân vân. Tất cả đều đến cùng một cái địa điểm là cái thành phố đó. Không có nghĩa là không thể đến, nhưng mà khác về thời gian, khác về tính chất của con đường, khác về cái cách thức đi và khác về phương tiện đi, vân vân. Nhưng cuối cùng thì điểm đến vẫn là ở đó. Vì vậy là trong tiểu thừa hay đại thừa, tu tập vẫn đạt được những giác ngộ, nhưng mà sẽ khác nhau, khác với Kim Cương Thừa ở những phương pháp, những có con đường tu tập khác nhau. Và như ở trong Kim Cương Thừa thì nhờ vào những phương tiện thiện xảo thì chúng ta có thể kết nối một cách trực diện, giống như là kết nối tâm với tâm, và nhờ đó thì giác ngộ sẽ đến rất là nhanh chóng. Lý do là như vậy. Như thầy đã nói rằng Phật tánh vốn dĩ vẫn luôn tồn tại ở trong tất cả chúng sinh, nhưng mà bị che mờ. Che mờ ở đây là bởi vì những cảm xúc tiêu cực, mà cái việc đó nó xảy ra là do chúng sinh chưa có đủ những cái công đức, chưa có đủ trí tuệ về mặt công đức, về mặt trí tuệ, nên không thể nào nhận ra được Phật tánh đó. Và vì vậy thông qua con đường Kim Cương Thừa có những phương tiện để mà tịnh hóa những cái mê mờ đó, thông qua việc chúng ta thực hành công phu, hoặc là thông qua việc chúng ta thọ những quán đảnh hoặc những khẩu truyền. Vì vậy là chúng ta bắt buộc chúng ta cần phải có quán đảnh, cần phải có khẩu truyền. Bởi vì hiện tại nếu như một cách chân thật nhất nhìn về phía bản thân mình, chúng ta đã có chứng ngộ đâu, chúng ta đã thành Phật đâu, chúng ta đã giác ngộ đâu, vẫn còn trong luân hồi, nghĩa là vẫn còn phải tịnh hóa, vẫn còn những cái che mờ, thì phải cần tới những phương tiện như là quán đảnh và khẩu truyền. Nếu như ai đó nói rằng tôi có thể kết nối trực tiếp với lại được chư Bổn Tôn, thì điều đó cần phải xem lại. Bởi vì nếu như mà chúng ta đã kết nối được trực tiếp với chư Bổn Tôn tâm của các ngài là chính là pháp thân, là tâm giác ngộ, thì giống như đúng cái quy luật là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chỉ có tâm của chư giác ngộ mới kết nối được với tâm chư giác ngộ một cách trực tiếp thôi. Thì hãy nhìn ngược lại là những người nói rằng tôi có thể kết nối được với chư Bổn Tôn, những người đó đã giác ngộ chưa? Tâm của họ đã là pháp thân chưa? Họ đã có thể tịnh hóa được hoàn toàn và trực nhận được bản tâm của mình chưa? Thì giống như thầy nói là cái việc giống như chúng ta sinh con, một người phụ nữ muốn sinh con thì người phụ nữ đó cũng phải sinh ra là một em bé ngay từ đầu, cũng phải trải qua thời gian, cũng phải lớn lên từ từ cho đến đúng cái tuổi mà người đó đủ phát triển thì người đó mới thể sinh được em bé. Đó là một cái quy luật rất là tự nhiên. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta đã sinh ra trong luân hồi và tâm chúng ta còn mê mờ, chúng ta phải thực hành tịnh hóa dần dần để khi nào tâm của chúng ta đủ chín mùi, đủ tịnh hóa thì chúng ta mới có thể kết nối được với lại tâm của chư Bổn Tôn. Tại vì như thầy nói là cái quy luật, cái gì nó tương ứng với nhau thì nó mới có thể kết nối một cách trực diện với nhau. Thành ra là không phải là không thể kết nối với tâm chư Bổn Tôn, mà là chúng ta cần phải tịnh hóa tâm của chúng ta trước. Khi đó tâm chúng ta đã được tịnh hóa và trở nên là bất nhị, là bình đẳng trí rồi, không còn ngay cả phân biệt giữa việc bám chấp hay là không bám chấp, không còn phân biệt giữa việc đúng hay sai, xấu và đẹp, bất cứ cái phân biệt nào, nhị nguyên nào nó cũng không còn tồn tại nữa. Thì chính trong cái tâm bất nhị đó, khi tâm chúng ta đạt được cái trạng thái thanh tịnh, thì cái sự thanh tịnh đó nó mới thể tương ứng với lại cái thanh tịnh của chư Bổn Tôn. Và chỉ khi hai thanh tịnh đó hợp nhất với nhau thì chúng ta mới đạt được giác ngộ. Thì đó cũng đúng như cái quy luật là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thầy nói rằng đó là lý do trong Kim Cương Thừa chúng ta có hai thuật ngữ là thệ nguyện tôn và trí tuệ tôn. Có nghĩa rằng khi thệ nguyện tôn chính là chính chúng ta, tâm chúng ta đủ thanh tịnh, thì khi đó tâm chúng ta sẽ hòa nhập với tâm của trí tuệ tôn, tức là của chư Bổn Tôn. Thì khi đó chúng ta sẽ đạt được là cái hợp nhất đại lạc tối thượng, và đó chính là trạng thái giác ngộ. Okay. Then empowerment and the transmission. And we make the mind as much as we can, try to purify the minds, yeah, from different ways. From the prostration, and then from the prostration, we try to purify the negative sins and the negative karma of the body. And
through the recitations, reciting especially the Vajrasattva, and also the mantra, the syllables we recite, that to purify the speech, the negative of the speech, the negative karmic of the speech from the vocal. And then we do the meditation and visualization. Yeah? Visualizing and realizing from the imagining the deity's face and everything. It is to purify, purifying the mind, purifications of the mind. So then the empowerment. Say, we don't need to receive empowerment from the human guru. So we can directly connect with the deity and receive empowerment. And it has said that like with the deities receive permission, and so that everyone can recite the mantra and visualize any deities such as the peaceful and semi-wordful deities without receiving permission from a human guru. They say because they receive the permission directly from the deities. For example, Guru Rinpoche, yeah. Many people say that Guru Rinpoche gives them directly the teachings, empowerments, permission in dream, in meditation. In Chandrazik, Tara, in Kurukule, Saraswati, and all other deities. They just after receiving some empowerment, they can perform magical attainments with the mantras and claim they have magical powers under the name of the secret empowerments and deities. Okay, deities. Moreover, they said that they meet the deities in dream, or the deities possess their body, etc. Yeah. These are many, they say the deities come in their body and they talk, and there are many, many. In Vietnam also there are many. In many Asia countries there are many. Yeah. Even in Vajrayana also, there is not many, but there is. There is not many, but there is. Because it's a true. It's a really true. And some, in the case who is in a form of a bodhisattva, okay, the deities who is in the bodhisattva, most of we can say that to recite the mantra, if there is no transmission, even it's okay. He says, even it's okay. Like a Chandrazik, Oman Peme Hum, the Mane mantra. The Chandrazik himself has said, to reciting Chandrazik mantra, you don't need a transmission. Some says that. Even to recite a Tara, the Tara, 21 prayers of Tara, we don't need a transmission. To read, we don't need transmission. So there are several are there. Why? Because they're just given that what you call a permission, because it is not very secret. It is not very secret. Because they are the form in a peaceful and what you called, they are in the peaceful form and in a form of a bodhisattva. I'm not saying that all others are not bodhisattvas, but all of the deities are the bodhisattva, definitely. But some of them, they are too much close to the sentient beings. I mean, like, it is something really difficult to explain, but like, for example, the Avalokiteshvara himself
it is a very, very much compassion and the compassion, and he promised himself that until Avalokiteshvara cannot be able to liberate all the sentient beings to the pure land of Buddha Amitabha, the Avalokiteshvara also will not be going to enlightenment. He promised himself. So that kind of some mantra that we can recite without the transmission, like Om Mani Padme Hum, the 6 syllables. But even though we received transmission too, because without receiving instructions and the transmission, there is a blessings, but not that really. Because when you received transmission from someone, from master, then you have a total right. You have a total right. For example, you are staying in a house. Well, you are staying in a house. Even it's a hotel or apartment, you can stay there. By rent, you have to pay the rent, you can stay. In the normal house, like a hotel, you can stay there. When you pay a rent, or for one day, you can stay there. But even when you stay there, you cannot do anything in that house. Yeah? If you want to break the hotel's window, or you want to change the hotel's door, or you want to change the hotel's some kind of a decoration, then definitely you have to ask to the owner, yeah. Isn't it? You have to ask to the owner. Otherwise, you're just staying in someone's hotel and you just break all the glass, and then you will be punishable. But with paying, you can stay there. Definitely, you can stay. As like that, you can recite the mantra, Avalokiteshvara. But when you do some activities through the Avalokiteshvara, like a practice or some visualizations, for that, you have to receive the empowerment. You have to receive the transmission. Without the transmission and empowerment, you cannot do the practice. I mean, like, you can recite it. You can just visualize the Avalokiteshvara, yeah? You can remember the Avalokiteshvara's the face and everything. You can visualize, yeah? You can realize, you can imagine that. But when you really want to go through the practice of the some deities, yeah, retreat or some practice, you have to know everything. Yeah? We have to know everything. If you are going to someone's house, I mean your neighbor house, for the first time, you have to know who is the neighbor, where he come from, how many people are there in his house. Yeah. Or you are going to some place in a different country. If you are going to some other country from Vietnam, you are going to America, you are going to Australia. You cannot just go like that, without passport, without visa, without air ticket, without knowing anyone in Australia. Even you don't know English. How can you go to the Australia? To go to the Australia, you have to have a passport. You have to have a visa. Yeah? You have to know something that what to do in the Australia. Otherwise, when you just land to the Australia airport, you can just sit like that, then you cannot do anything. Even you cannot eat if you cannot go. And what will we do at the airport? The same as that, to do the practice, to do the connect with the deity, without empowerment, receiving empowerment from the guru, without a guidance of the person, how can you go in new city alone without knowing anything? However, you have to need someone to introduce you, to guide you.
And for that, you have to purify. To go to Australia, you need a passport, you need a visa, you need a flight ticket. These three important things you need: visa, passport, flight ticket. And then you can just go to the airplane, and then you will land to the Australia airport. So empowerment is also like that. You want to go to Australia, you want to go to connect with the deity. Yeah, you want to connect with the deity. But how can you connect? You don't know who is that deity. What is the name of that deity? Where the deity lives? Where the deity come from? As I said, yes, last time very clearly I said, deity appears from the Dharma Kaya, from the awakened beings, from the Guru's Dharma Kaya. And that deity has transformed from the ultimate Guru. From the ultimate, that transformed into the form of the deity. I said very, very clearly. Yeah. So to connect with the deity, you have to know where the deity lives. How's the deity's house, the palace looks like. Yeah. Without knowing the palace, without knowing, how can you go to the Australia to meet someone? If I tell you, just go to the Australia and meet someone in that house. Maybe I can say, you just go to the Australia and meet with the Prime Minister of Australia. And how can you go and meet? You cannot go and meet because you don't know where he lives. His house, how does it looks? You don't know. So how can you go and meet the President of Australia? There should be someone. There have to be someone who guides you. So the Guru is the one in the form of the relative Guru, which is the human body. That then through the empowerment, yeah, as I said, connecting with the enlightened mind, with the one's mind. So the one's mind also have to come out from the afflictions. Then only that mind can be able to connect with the awakened ones. I mean, with the deity's mind. So who will help us to do that? To let us separate from the afflictions, separate from the negative affections. Who will do? Then that the person is the relative Guru in the form of the human being. Now you understand the importance of the empowerment. And then from the Guru, then Guru and is the and the Guru and also a student for that time, the one who is giving the empowerment and who is receiving the empowerment, both of them also in a form of the method and the wisdom. The Guru will become a method, and the one who is receiving the empowerment is also in the form, is the actual, in the inner actual, we can say a sacred actual, that the person is in the form of the wisdom. Okay? So that from the method, Guru has in the form of the method, that's why then Guru will help you, help that person to purify first their body with the vas. And secondly, with the mantras, with the syllables from the Guru, through the Guru, with the syllables will help the ones to purify their speech. And the visualizations of the empowerment from the Guru, through the Guru, will purify the one's mind. And then after that, the Dharma empowerment comes. Then after purifying all the body, speech, and the mind of the ones, now that the one is the nature of the mind of that person, the body, speech, and mind of that person is totally purified. Now, then very easy to connect with the deity. Yeah. After purifying through the Guru, the body, speech, and mind. Body was purified by the vas, speech purifying by this
syllable, and the mind is purifying by the visualization. And then the one totally after that, then how to connect now, then it will empower with the Dharma. Finally, there comes the Dharma. Dharma is the form of the deity. Then introducing you, the Dharma, in the form of the deity. Now, after purifying you, now you have become a capable. Yeah. Now you are becoming capable to do that job. To go to the place, because you have purified your body, you have purified your mind, you have purified your speech. It means you have a passport, you have a visa, you have an air ticket. Yeah. Now you can go to the airport, you can go to the Australia. Now you can connect with the deity. Then you just take the plane. Yeah. So then you receive rest of the empowerments, and then after, when it comes to the Dharma, then your Guru will introduce the Dharma, the deity, and blessed with the Dharma empowerment. And that is the connection of the ones and the deity's connection. The connection will be like that. So then it will connect, the two minds connect. That means you just take the plane and then you just landed Australia safely with your passport, with your air ticket, and with your visa. With the purification of body, with the purification of mind, and purification of the speech, body, speech, and mind. And then you have introduced with the deity. Understand? So that the person who introduced you, who introduced to the deity and the one, is the Guru. Without that, how can you connect with the deity when you don't know anything? Then Guru will, after purifying you, and then Guru, that from the empowerment, will introduce you. The deity looks like that. Why the deity has 2 arms? Why the deity has 3 eyes? Why the deity is sitting like that, sitting on the lotus? Why the deity is holding a lotus and the malas and all in hand? Why? The Guru will introduce you from the empowerment, and also introducing the place of the deity, the palace of the deity. How does it look? Yeah. After introducing everything, then lastly with the Dharma empowerment, connecting with the deity. That means the Dharma empowerment is it means Tor and look. Empowerment means Tor look. Only 2 sentences, Tor and look. Means Tor means the purifying, the taking out. What to take out? When taking out means Tor means to vanish. Yeah, to vanish. Vanish what? Vanish the affections, the afflictions. Vanishing all the afflictions that has in the body, that has in the mind, that has in the speech. Tor. Yeah, vanish. And look, now to put what? Put the pure blessings, the blessings of the nectar, the blessings of the body, blessings of the speech, the siddhis of the body, siddhis of the speech, siddhis of the mind inside the one, after purifying the afflictions. And when it totally complete, yeah, after purify and then complete with the siddhis, body, speech, and mind, and then introducing the deities through the Dharma. So that is the meaning of the empowerment. They introducing the whole package of the deity. Empowerment that introduced the mandala of the deity. How does the deity looks? Why the deity is? From where it comes from? Yeah. How the palace looks like the deity, and what is the purpose of that deities? Yeah. What is the main wish of that deity? What we can achieve or receive from that deity? Which siddhi we can receive from the deity? That is called the empowerment.
Okay? Yeah. Dạ thưa, thì thầy nói rằng là chúng ta có nhiều cái cách để mà tịnh hóa khác nhau. Ví dụ như là trong những cái thực hành sơ khởi của chúng ta có phần lễ lạy chẳng hạn, thì lễ lạy mục đích là để tịnh hóa những cái ác nghiệp từ thân của chúng ta. Trì tụng mật chú, hoặc là ví dụ là trì tụng bát tự minh chú, là chú kim cương tác đọa chẳng hạn, là để tịnh hóa những cái ác nghiệp từ khẩu của chúng ta. Và việc mà chúng ta thiền định hay là quán tưởng bổn tôn chính là để tịnh hóa những cái bất tịnh ở trong tâm của chúng ta. Thì thầy qua một cái hiểu sai khác, là tại vì có rất là nhiều người cũng thường hay nói rằng là à, chẳng hạn như là tôi có thể trì tụng được bất cứ những cái câu mật chú của bất cứ một vị bổn tôn nào, dù là bổn tôn hiền hòa hoặc là thậm chí là những vị bổn tôn bán phẫn nộ chẳng hạn, thì họ có thể họ trì tụng một cách thoải mái mà không phải nhận một cái quán đảnh hay khẩu truyền nào cả, vân vân. Thì thực ra có một số câu mật chú, ví dụ như là Đức Quán Thế Âm chẳng hạn, thì đó là một vị Bồ Tát, và đa phần những vị bổn tôn hiền hòa, đa phần chứ không phải tất cả, thì đều thị hiện trong hình tướng là Bồ Tát. Và những vị này, đặc biệt là có một vài vị như Đức Quán Thế Âm hoặc Đức Tara, thì có kết nối rất là sâu sắc với lại chúng sinh, và có một cái lòng từ bi, phát khởi những cái thệ nguyện từ bi rất là mạnh mẽ với chúng sinh. Ví dụ như Đức Quán Thế Âm, Ngài đã phát khởi rằng nếu như Ngài không độ được tất cả chúng sinh thì Ngài sẽ nguyện không thành Phật, ví dụ như vậy. Thì đối với một vài vị bổn tôn mà ở mức độ hiền hòa và từ bi như vậy, thì có thể đọc tụng mật chú mà không cần quán đảnh hoặc là khẩu truyền. Vì thầy lấy ví dụ chẳng hạn như câu chú Om Mani Padme Hum, lục tự đại minh, thì có thể làm như vậy. Nhưng mà không phải tất cả câu mật chú đều được như vậy. Nhưng giả sử bây giờ nếu như chúng ta không cần quán đảnh hay khẩu truyền để đọc Om Mani Padme Hum, thì nếu chúng ta có cơ hội nhận được quán đảnh hay khẩu truyền thì chúng ta vẫn cần phải nhận. Tại khi chúng ta nhận được cái điều đó, nghĩa là chúng ta nhận được tất cả sự gia trì của câu mật chú đó. Thầy lấy ví dụ như là khi chúng ta quán đảnh hoặc khẩu truyền, nghĩa là chúng ta có quyền đối với câu mật chú đó để thực hành câu mật chú đó mức độ sâu sắc hơn. Ví dụ như chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta thuê phòng ở khách sạn hoặc là ở nhà nghỉ chẳng hạn, chúng ta được ở, tại chúng ta bỏ tiền ra chúng ta được ở. Nhưng mà để thay đổi cấu trúc của ngôi nhà, của cái phòng khách sạn đó, đổi cái cửa mới, cái cửa sổ mới, hoặc là vân vân, thì đương nhiên chúng ta không có quyền làm điều đó. Nếu như chúng ta cố ý chúng ta làm thì chắc chắn chúng ta sẽ bị kiện, ví dụ như vậy. Thì cũng giống như vậy, khi mà thực hành Đức Quán Thế Âm thì không có khẩu truyền hay quán đảnh, thì chúng ta có thể đọc tụng Om Mani Padme Hum, mà chỉ cần một cách đơn giản là quán tưởng hình ảnh Đức Quán Thế Âm, gương mặt của Ngài, chỉ là như vậy thôi. Chứ nếu như đi vào những quán tưởng sâu sắc hơn và những hoạt hạnh của Ngài, những quán tưởng đặc biệt hơn, hoặc là những cái thực hành sâu hơn, thì chúng ta không có quyền làm những điều đó, mà bắt buộc phải cần có quán đảnh, khẩu truyền và chỉ dẫn. Cũng vậy, đối với lại tất cả những chư bổn tôn khác, thì nếu như chúng ta đến nhà một người nào, chúng ta phải biết người đó là ai, chúng ta phải biết hàng xóm gia đình người đó như thế nào, vân vân. Và thậm chí là thầy lấy một ví dụ khác là bây giờ muốn đi nước ngoài đi, mà không có passport, không có visa và không có cái người bảo lãnh ở bên đó, hoặc là không thông qua một cái công ty du lịch, thì làm sao mà đi. Ví dụ thầy lấy ví dụ như là muốn đi, thầy kêu mình bây giờ đi qua Úc gặp tổng thống Úc đi, thì Thủ tướng Úc đi, con xin lỗi, gặp Thủ tướng Úc đi, thì nếu như không có người giới thiệu chỉ dẫn thì làm sao mà gặp được người đó, biết ở đâu, hoặc là biết như thế nào đâu, hoặc là ai bảo đảm cho để mà gặp đâu. Thì cũng vậy, nếu như mà chúng ta không biết được bổn tôn đến từ đâu, bổn tôn tên gọi Ngài là gì, ý nghĩa của Ngài là gì, Mạnh Đà La của Ngài hay là cái đàn tràng của Ngài ra sao, thì làm sao chúng ta có thể nói rằng tôi kết nối được với bổn tôn. Thì ai là người mà có thể cho chúng ta hiểu những điều đó? Thì chính là đạo sư trong cái hình tướng con người, những vị đạo sư ở mức độ tương đối mà chúng ta đang thọ pháp. Đó là những người sẽ chỉ dẫn cho chúng ta. Thì chỉ thông qua cái việc là cái vị đạo sư đó sẽ giúp cho chúng ta tịnh hóa được cái tâm của mình. Giống như thầy nói hồi nãy, nguyên tắc là phải tương ưng với nhau về mặt chứng ngộ, hoặc là về tâm phải đủ thanh tịnh thì mới kết nối được tâm của chư bổn tôn. Thành ra chính nhờ cái vị đạo sư đó mà chúng ta có thể tịnh hóa được những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình, để khi mà tâm chúng ta đủ tịnh hóa rồi thì tự khắc chúng ta có thể kết nối được với chư bổn tôn. Thầy giải thích thêm với chúng ta là trong quán đảnh là chúng ta phải hiểu quán đảnh cũng có sự tồn tại giữa phương tiện và trí tuệ. Khi đó là vị đạo sư chính là phương tiện, và đệ tử ở cái mức độ sâu nhất chính là tâm của đệ tử, chính là trí tuệ. Thì đạo sư là phương tiện để tịnh hóa cho đệ tử, để đệ tử có thể đạt được tới cái bản tâm như nhiên của mình.
thì thông qua những cái phương tiện khác nhau, ví dụ như là quán đảnh bình là để tịnh hóa về thân, quán đảnh khẩu hoặc là quán đảnh mà truyền mantra, truyền mật chú, đó chính là để tịnh hóa về khẩu, và quán chỉ dẫn những cái quán tưởng cho đệ tử là để đó chính là những cái sự tịnh hóa về tâm. Và chỉ khi nào đệ tử đã được tịnh hóa cả về thân, về khẩu, về ý của một cái vị bổn tôn đó, thân đệ tử đã hoàn toàn tịnh hóa rồi, thì khi đó đạo sư mới ban cái quán đảnh tiếp theo, đó chính là quán đảnh Dharma. Quán đảnh Dharma có nghĩa là sự hiện diện thật sự của bổn tôn và đàn tràng bổn tôn trong Dharma đó. Và khi mà đã được tịnh hóa hoàn toàn thân khẩu ý thì mới được phép kết nối với lại bổn tôn. Thì thông qua cái bước là quán đảnh Dharma mà chúng ta mới có thể nói được là mình được kết nối với bổn tôn. Thì đó, tất cả những điều đó đều bắt buộc phải thông qua vị đạo sư trong hình tướng con người. Nếu như không có đạo sư thì làm sao chúng ta có quyền chúng ta nói là mình kết nối, hoặc là làm sao kết nối được? Tại vì bản thân chúng ta đã không thể hiểu được bổn tôn đến từ đâu. Giống như thầy nói lần trước, bổn tôn đến từ tâm của đạo sư, bản tâm tuyệt đối của đạo sư. Thì khi ngài, một vị đạo sư trong hình tướng con người, ban quán đảnh cho chúng ta, đó là đạo sư tương đối, thì tâm của ngài hóa thành tâm tối thượng, tức là đạo sư tuyệt đối. Và chỉ từ đạo sư tuyệt đối thì ngài mới là pháp thân, thì ngài mới thị hiện thành những vị bổn tôn để mà ban quán đảnh cho chúng ta. Thì ngay cả việc bổn tôn đến từ đâu, hình tướng bổn tôn là gì, biểu tượng bổn tôn là gì, ngài có mấy mặt, một mặt, ba mặt, hay là 2 tay, 4 tay, 6 tay, những cái pháp khí của ngài là gì, đàn tràng của ngài ra sao, vân vân, chúng ta chưa hiểu được thì làm sao chúng ta nói rằng tôi có thể kết nối được với bổn tôn. Thêm nữa, thầy giải thích rằng quán đảnh có nghĩa là tho lúc, nó chỉ có 2 chữ thôi là tho và lúc. Tho có nghĩa là tịnh hóa, hoặc là lấy đi, hoặc là làm biến mất đi. Thì tịnh hóa hay là làm tan biến đi, thì là tan biến cái gì? Đó chính là làm tan biến đi những cái tiêu cực, những cái vô minh của chúng ta, cả về thân, về khẩu, về ý của chúng ta. Và lúc nghĩa là gì? Lúc có nghĩa là đổ vào, đổ đầy vào. Thì đổ đầy là gì? Đổ đầy sự gia trì về thân, về khẩu, về ý của chúng ta. Chỉ khi nào mà thân khẩu ý chúng ta được tịnh hóa, được tho rồi, sau đó lúc đó là đổ đầy vào những cái sự gia trì, thì khi đó chúng ta mới được đạo sư điểm đạo dẫn đến để mà kết nối được với lại bổn tôn thông qua cái quán đảnh Dharma. Thì khi đó là nghĩa là trong một quán đảnh chúng ta đã nhận được trọn vẹn cái sự kết nối với bổn tôn. Sau khi tịnh hóa thân khẩu ý thì chúng ta nhận được cái sự kết nối trực diện với bổn tôn, với đàn tràng của bổn tôn, với những hoạt hạnh vân vân, tất cả mọi thứ về bổn tôn. Yes, Then some says the Guru Rinpoche give them directly teachings, empowerment. Yes, sure. Guru Rinpoche has given a direct teachings and empowerment because Guru Rinpoche came in this samsara. Yes, Guru Rinpoche came to Tibet. Guru Rinpoche came to India. Guru Rinpoche came to Nepal. Yeah. And he meditate. He meditate in Nepal. He meditate in Tibet. He meditate in India. Many places. Guru Rinpoche came. So that's what Guru Rinpoche gave empowerment, really. Guru Rinpoche gave directly empowerment. It's true. And that is true. Guru Rinpoche gave empowerment. Did you ever heard that Mahakala gave empowerment? Or Vajrasattva gave empowerment? Or Buddha Shakyamuni gave empowerment? Or some, maybe a Mahakali gave empowerment in a dream? Not really. The Guru Rinpoche gave empowerment here. Yeah. It's true. Because Guru Rinpoche came to this samsara, in this earth. He came. That's why he gave empowerment. Personally, he came in a form of a human guru. That's what I'm talking about. Human guru. Maybe the person who is talking about the Guru Rinpoche is something deity. No, Guru Rinpoche is totally not deity. Guru Rinpoche is a human being. He was a human being. He was in the form of a human being, not like a deity. Yeah. Guru Rinpoche was a human being. Guru Rinpoche gave empowerment and teaching. But not like a Mahakala gave empowerment in a dream or something like that. So I'm just telling it because I'm telling this, and with the combinations of the importance of empowerment, because
This is a very, very important to know and clear, because from some of these things, like spreading, I don't know, in this world or somewhere in the Asian country, makes many, many misunderstanding to the many peoples around. That's why, however, we have to clear out very carefully. And then, and they can recite the Zambala mantra. And they can recite the Om Tare Tu Tare Tu Re Sawar. They can recite. They can recite Oman Pe Me Hum. It's okay. They can recite Te Tha Muni Muni Ma Muni Shakya Muni Sawar. They can recite. Who says you cannot recite? You can recite. If you need the CDs from them, if you want to receive a CD, full CDs or some the really empowerment of the body, speech, and mind with the deities, then without the transmission, without the empowerment, and without the commentary, it's not possible. If somebody says it's attachment, then it's a 100% wrong. Because in the Kala Chakra text, so Kala Chakra is one of the highest texts of the Vajrayana. Yeah, it's a very, those person who said we don't believe Kala Chakra, then finish. That person is not Vajrayana. However, yeah. So in the Kala Chakra also, it's very clearly said, without the what you call it, commentary, without receiving the commentary, we cannot practice that. We cannot practice deity. We cannot be able to do a retreat of the deity. I mean, retreat means self-insight and visualizing and closing all the doors and like that. No. You can read, it's okay. But if you really want to have something on ourselves, like a practice or retreat, it's not possible without the commentary. And if you really want to fulfill the what you call it, syllables of the deities, fulfill the syllables amount of the deities, you need a transmission. Without the transmission from the master, how much we try to fulfill the syllables, there won't be any value. Yeah, really. Because there is no one that, what you call it, like a proof, you can say a proof, yeah? Proof. You cannot recite. I mean, you can recite, but you won't get you will not be able to fulfill the syllables, I can say. And without the empowerment, you won't be able to connect with the deity. It's very sure, it's very sure, it's very sure. It's 100% sure. It's not for the attachment. Or because there is nothing to be attachment. Why? It's not connecting with the person. It's a connection with the deity. Guru is connecting with the deity. Guru is not connecting with him who's giving empowerment. Guru is not connecting that the person is with himself. No. If Guru is connecting that person with himself, then we can say it's an attachment. He's just making an attachment to a people, to the Guru. But no, Guru is introducing that people with some another one, some deities. And that deity is the ultimate one, which has no any attachment. Then how you can attach with that? That's really, the deity itself is out of attachment.
then how can you attach with that? It's a no meaning. Yeah. So that's why, very carefully, when you say something, because it is very, very, you cannot say it's a bad, but it's a really kind of shameful when we say like this kind of rumors in the people, and without knowing anything, without any evidence, we can just spread these things. It's really shameful. Need to be think properly with all the text, each and every sentence of the Kal Chakra text. What is it? And then it's good to talk like that. Otherwise, it's a really shameful. Yeah. Those who says like this, and even who believes in that, definitely it's a very sad, I can say, who believes in that, and then they just do the random things, and without knowing anything, just doing something, and they just do so and so, and after that, it just affects them. I can say you can recite Oman Pema, it's okay. But when you really want to go inside, very deep inside, then without the empowerment, without the transmission, without the commentary, it is not possible. Very written, it has written. It has a proof in the written. And so that the importance of the empowerment. Empowerment connects with the body. For example, empowerment, these three things here, empowerment, transmission, and commentary. So empowerment is a kind of connecting with the body. And the transmission is in the sort of connecting with the speech of the deity or of the awakened one. And the commentary is the connecting with the one's mind. So these three, empowerment, transmission, and commentary, is connecting, totally connecting with the direct, with the body, speech, and mind. So through the empowerment, we are getting to know and getting a connect with the deity. We are connecting with the deity through the empowerment. For that, Guru is needed to purify that, to help that person, as I said before, yeah, in the form of a method. Because if you want to go to meet the king, you cannot just go like that. However, you have to wear good clothes, you have to have everything, and you have to have someone then who can take you to the king to introduce. So that is the Guru in the human form. And that the person who introduced to the king is the person of that king. Yeah, it's a special people of the king, isn't it? So that the Guru is especially the manifestations of the awakened one in a form of a human being. So that the person that introduces you with the deities. And once you understand that deity, and then you will also understand that person also. Because that deity one is also appeared from that person. I mean that the Guru's mind appearing from all the appearance from the emptiness. The deity appears from the state of the emptiness. Om Shunyata Kyana Banjar Subhava Emakoham. Or the Om Subhava Shuddha Sarvadama Subhava Shuddham appears from that, not from anywhere else. Okay, that's why the importance of the empowerment is that. Dạ thưa là có nhiều người nói là họ nhận được những cái truyền khẩu hoặc là những cái chỉ dẫn hoặc sự trao truyền gì đó từ đạo sư Liên Hoa Sinh chẳng hạn, trong những giấc mơ của họ vân vân, trong thiền định của họ vân vân. Thầy nói rằng là
Thứ nhất chúng ta phải hiểu rằng Guru Rinpoche không phải là một cái vị bổn tôn. Ngài là một vị đạo sư đã xuất hiện thật sự trong cái thời xưa ở tại Ấn Độ, và Ngài đã truyền pháp ở Ấn Độ. Đúng, Ngài đã truyền quán đảnh, Ngài đã truyền khẩu truyền, Ngài đã truyền những chỉ dẫn, đã ban những giáo pháp ở Ấn Độ với tư cách là một đạo sư, chứ không phải giống như chúng ta hay chứ không phải là một cái vị bổn tôn mà có thể thị hiện trong giấc mơ hay là gì để mà ban quán đảnh hay khẩu truyền, thì không phải. Như chúng ta đâu có bao giờ chúng ta nghe rằng là hộ pháp Mahakala ban quán đảnh đâu, không bao giờ nghe. Chúng ta cũng đâu có nghe là Đức Kim Cương Tác Đỏa là Ngài ban quán đảnh đâu, không có nghe. Tại đó là những chư bổn tôn, không phải là Guru Rinpoche là đạo sư, chứ không phải là một vị bổn tôn trong hư không để làm như vậy. Tại vì Ngài đã thị hiện trong hình tướng con người để mà ban truyền giáo pháp thật sự ở trong thời ở Ấn Độ vào thời xưa. Thầy nói rằng là thầy phải nói một vài điều này, tại vì hiện tại thầy có nhiều cái sự lưu truyền lưu truyền là có nhiều cái lưu truyền nó không có được hiểu rõ, và nó khiến cho nhiều người bị bối rối trong cái vấn đề là tôi có được phép trì tụng mật chú hay không, vân vân. Thầy nói rằng là có những câu mật chú, ví dụ như thầy liệt kê là Om Mani Padme Hum, mật chú của Đức Quán Đá Âm, hoặc là mật chú của Đức Tarasan, Om Tare Tuttare Ture Soha, hoặc là mật chú của Đức Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn, thì chúng ta có thể trì tụng được mà chúng ta chưa có cần nhận khẩu truyền hoặc là quán đảnh. Tuy nhiên nếu như mà để chúng ta thật sự mà đạt được những cái thành tựu trong những cái bộ pháp đó thì bắt buộc chúng ta phải có đủ 3 cái là quán đảnh, khẩu truyền và chỉ dẫn. Nếu như ai đó nói rằng ôi việc mà tôi phải có quán đảnh, khẩu truyền, chỉ dẫn để mà thành tựu pháp thì đó là một cái sự bám chấp quá, thì chúng ta phải xem lại một trong những mật điển quan trọng nhất của mật thừa, cao cấp nhất của mật thừa là mật điển Kalachakra hoặc là thời luân kim cương. Thậm chí nó quan trọng tới mức độ nếu như ai đó mà hành giả kim cương thừa mà dám nói rằng tôi không tin vào Kalachakra thì thôi, vị đó cũng không phải là một hành giả kim cương thừa. Tại đây là một mật điển rất là quan trọng. Thì mật điển Kalachakra có nói rằng nếu như không có chỉ dẫn thì hoặc là không có phần luận giải thì chúng ta sẽ không thể nào mà thực hành được bổn tôn, hoặc là nhập thất để mà thực hành được bổn tôn. Nếu như mà thậm chí là người đó có thể đọc tụng bản văn thật là nhiều nhưng mà không có cái chỉ dẫn thì không có luận giải thì điều đó cũng là vô nghĩa. Thêm nữa là nếu như ai đó mà muốn thành tựu được câu mantra, tức là thành tựu được mật chú của một vị bổn tôn nào đó mà không có khẩu truyền, thì dù người đó có cố gắng cỡ nào đi nữa thì nó cũng không có giá trị gì cả. Hoặc là ai đó muốn nói là tôi muốn chẳng hạn như muốn thành tựu một cái số lượng mật chú chẳng hạn, mà không có một vị đạo sư để làm chứng cho việc đó, thì cái việc mà cố gắng để mà đạt được cái số lượng đó nó cũng là vô nghĩa. Đây là một điều hiển nhiên và chắc chắn một điều nó sẽ không phải là một cái sự bám chấp. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân đạo sư là người dẫn chúng ta đến với lại để mà hòa với lại tâm của bổn tôn, mà tâm của bổn tôn vốn là không có chấp niệm, tâm của bổn tôn là hoàn toàn như nhiên. Nếu như vị đạo sư đó kéo đệ tử về phía mình và phải tin vào mình hoặc phải bám vào mình thì đó là bám chấp. Nhưng đạo sư là người dẫn chúng ta đến tâm của bổn tôn, mà tâm bổn tôn là vô chấp niệm thì làm sao có thể gọi đó là bám chấp được. Thầy nói rằng là nếu như mà có ai đó mà đi loan truyền là có thể thực hành mà không có cần quán đảnh, khẩu truyền hoặc chỉ dẫn mà cũng có thể thành tựu hoặc cũng có thể thọ nhận được sự gia trì vân vân, thì đó là một cái điều thầy không dùng chữ là sai, nhưng mà thầy cảm thấy xấu hổ cho cái người loan truyền những cái tin không có hay, không có đúng như vậy. Và thậm chí những cái người mà họ không có đủ kiến thức mà họ tin vào những điều đó thì họ lại thực hành một cách lung tung vô tội vạ, và chính những người đó sẽ phải lãnh những cái hậu quả từ cái việc thực hành lung tung vô tội vạ của họ. Thành ra thầy nói rằng đúng, chúng ta có thể tụng một vài câu chú như Om Mani Padme Hum một cách bình thường, không ai cấm chúng ta cả, chắc chắn là có thể tụng được. Nhưng mà nếu như chúng ta muốn thực hành sâu hơn những cái pháp sâu hơn của cái pháp quán âm hoặc Tara hoặc là Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn, thì bắt buộc chúng ta phải có quán đảnh. Thầy nói rằng nếu như mà chúng ta lấy 3 phần quán đảnh, khẩu truyền và chỉ dẫn hoặc là luận giải ra nói riêng, thì chúng ta có thể hiểu quán đảnh giống như là chúng ta nhận sự gia trì về phần thân, tại vì chúng ta biết bổn tôn là ai, chúng ta biết hình tướng bổn tôn, chúng ta quán được bổn tôn vân vân. Khẩu truyền là chúng ta nhận sự gia trì về khẩu qua cái câu mantra của bổn tôn, và những chỉ dẫn hoặc luận giải là để chúng ta nhận sự gia trì về tâm, tức là chúng ta biết quán bổn tôn như thế nào. Và vì vậy những cái này chúng ta nhận từ đâu? Chúng ta nhận từ vị đạo sư tương đối, tức là vị đạo sư trong hình tướng con người của chúng ta. Nên sự hiện diện hoặc sự trao truyền từ một vị đạo sư là hết sức là cần thiết. Bởi vì như thầy nói, đạo sư chính là hóa thân của chư bổn tôn giác ngộ. Thành ra tất cả những cái, nếu như chúng ta nói rằng tôi kết nối được với bổn tôn và tôi hiểu được bổn tôn, thì hiển nhiên chúng ta cũng phải hiểu được tầm quan trọng của đạo sư. Tại vì đạo sư là hóa thân
của chư giác ngộ. Và tất cả chư bổn tôn đều thị hiện ra từ bản tâm của đạo sư. Nếu như chúng ta nói rằng tôi hiểu được bổn tôn mà tôi không cần đạo sư, hoặc là tôi không hiểu được đạo sư, thì có nghĩa chúng ta cũng không thật sự chúng ta kết nối hay hiểu được bổn tôn. Tại vì bổn tôn là thị hiện của tâm đạo sư. Và như thầy nói rằng là biểu thị hiện của tâm đạo sư, ví dụ như trong những buổi quán đảnh chúng ta có thể thấy là có những câu mật chú về không tánh trước khi mà thầy chỉ dẫn cho chúng ta, là vì tất cả chư bổn tôn đều phải xuất phát từ không tánh, từ tâm của đạo sư, tâm tối thượng này. Nó vốn dĩ là nó như nhiên, nó là hư không. Thành ra nó sẽ có những cái câu như Om Sobawa Sutta Sawa Dhamma Subawa Sutto Hân chẳng hạn, đó là câu mật chú của tính không, ví dụ như vậy. Yes, Then, now the importance of the empowerment. Okay? And then after receiving the empowerment, then what is the true meaning of practice? How to practice after empowerment? How to practice after empowerment? Now, how to practice after empowerment means receiving empowerments, okay? Receiving empowerments from one guru, another guru, and one empowerment, another empowerment. That actually the empowerment, that means the torlup, yeah, to purify that, and then to put the body, speech, and mind, the siddhis of the body, spirit, receiving the blessings of the siddhis of body, speech, and mind of the deities. And then secret empowerments. The secret empowerments receiving such kind of a secret empowerments is with the high levels of the practice, very high levels of the practice. Receiving those empowerments is a little bit different than it's not really different. I would say like different empowerment, no, empowerment, but a visualization is a little different. Visualizations, the same as that, until we don't understand, and more until we don't have the pure motivation, then visualizing those kind of practice is little bit, it's become like an unacceptable for the human beings, for our nature, because to receive that is also same. We have to go through the ground levels, the basic levels of the practice. As if you want to pass the a master degree. If you want to get a master degree, however, you have to go through the nursery, LKG, UKG, and class 1, 2, 3, 4. Yeah, you cannot just go direct to the master, because you won't understand anything there, what they're talking about. Yes or no? Yeah? You have to go through LKG, UKG, nursery, and then class 1, class 2, class 3. And then from the lower, kindergarten, then you reach to the master. Then you totally understand. It's not like that. Unless we don't understand the main basic practice. The secret empowerment, when you go and receive some kind of such things, it is we human beings, like our nature is not that ready to believe and accept, because we don't understand anything. That's
secret empowerment. And the Samaya, after empowerment, the Samaya. And in that case also, that these days are very popular, that everyone says like, the bodhicitta mind, like, they said they have already the bodhicitta mind, so they don't have to keep the Samaya in bodhicitta mind and Samaya. They just receive the empowerment, and then they don't need to keep the Samaya because I have the bodhicitta. And receiving empowerment, now is a connection with the deity, and also knowing the whole sorts of the, whole setup or whole pure lens, whole package of the deity, knowing the whole package, introducing the whole package of the deity. Just as a formal, I can say whole package of the deity. The empowerment is that whole package, a mandala from the what you call it, constructing, from the ground and until the top of the mandala, each and everything, introducing each and everything. You can build the mandala, and after that also destroy the mandala. Destroy, it doesn't mean the destroy, but appearing, introducing from the state of the emptiness and also dissolving into the state of the emptiness. If you cannot be able to appear from the state of the emptiness and dissolve at the same place into the emptiness, then we never be able to do any practice, or we never be able to receive any empowerment. That we have to understand while receiving the empowerment. And that's how we call when we receive the empowerment, Guru Vajradhara, Guru Chandrazik, or Guru so-and-so. We are always putting the name of the Guru and then the deity name. Guru Chandrazik, Guru Vajradhara, Guru Padmasambhava. So the Guru we put when we receive the empowerment. So why that they are putting the Guru again and again? If the Guru doesn't need it, then if the Guru doesn't need, a human Guru doesn't need that, why they keep the name Guru, Guru, Guru in every empowerment? Why? Because the deity has to, however, the deity has to come from the state of the emptiness. And the state of the emptiness is the ultimate. That's why there is no any other way to go without saying the Guru Padmasambhava or Guru Vajradhara. It has to arise from that. And also it has to dissolve in that too, after the empowerment. And with that, then it has, for example, like you go to first you go to train, the army training, for example. When you go to the army training, you train. Once you go there, you have to select first. You have to select in the army. And after that, you have to train. And when you train, but you have to follow the disciplines. Without following the disciplines, you cannot be able to pass the test, or you will get some rank. You will never get a rank, army rank on your shoulder. You will never get. For that, you have to do more practice, and then you have to, for 1 year, 2 years, and then the post will come up, from your 1, 2, 3, 4. For many years, then it comes up and up. But you have to follow the disciplines, isn't it? Each and every time. When you are like in the normal soldier, you have a discipline. And when you become a little bit high commander, you have your own disciplines. But commander, when you go to the commander, you cannot say that I will not follow the disciplines of the soldier. You cannot say that, because you are reaching the commander from that soldier level.
So that's why when you reach to the commander post, you have to follow the soldier discipline, and also you have to follow the commander discipline. Yeah. Yes or not? It's just an example. So that's why I'm saying each and every empowerment when we received, you have to follow that rules. Without following that, or without following the disciplines, you cannot be able to join the army. You will just kick out from we will definitely kick out from the army ground. Yeah, we are just dismissed from that. Yeah, from the job, definitely, because we are not keeping the discipline. We cannot be able to achieve that post. So empowerment is not same as that, but I'm just giving an example. The Samaya, a promises. And now, what is the promises? And from where the promise has to come? From the mind. From our mind, yeah. The Samaya, Samaya means it's like in promising and making the connection more strong. Keeping the connection, keep in touch. That we usually say, keep in touch. Samaya is the keep in touch. Keep in touch with whom? Keep in touch with the deity. Keep in touch with the ones who just, or with the one who have just introduced. We have just introduced with that. So keep in touch with that one. We have recently just introduced through the empowerment. And how to keep in touch? Keep in touch has to comes from the mind, yeah. If you want to know someone, first you have to know that person, about that person, and then you have to, if you really want to become the friend of that person, however, you have to make that people happy, isn't it? If you could be able to make that person happy, then that person will only become your friend. It comes to you. Yeah. If you don't do good to that person, then how that person will become your friend? If you don't keep the Samaya, then how can you be able to connect with the deity? Yeah. And where the Samaya comes from? The mind. And what the mind has to be? Mind has to be developed. How to develop? What to develop? Developed by the Bodhisattva's mind. Trained by the Bodhicittas. What is the Bodhicitta? We're talking about the Bodhicitta. What is the Bodhicitta first? We have to understand that. Bodhicitta is the one that which have no any comparison towards the sentient beings, towards anyone, no any comparison, towards good and bad, towards man and the animal, towards a dog and donkey, cow and the buffalo. No. So that is called the compassion, which is the bodhicitta we're talking about. Talking about what is the bodhicitta mind? Bodhicitta mind is that something that always, towards the sentient beings. The mind which have never let go sentient beings. The mind which never let sentient beings go away or making afar. Always keeping all the sentient beings as our friend, as our family, as our parents, and taking care of that. So that is called the bodhicitta mind, the visualization. All the sentient beings equally, no any comparison. So that is the mind, is the bodhicitta we called. Yeah? So that the mind is the Samaya. Samaya have to come from that bodhicitta. And also in the empowerment Samaya, they say the same things. When we receive the bodhicitta vow,
what the master gives us instructions, the disciplines and the principles. In the Samaya also is the same. Only the name is different, Bodhicitta and the Samaya. Because Bodhicitta comes in the Mahayana, in the Theravada we call the Bodhicitta, Bodhisattva, Bodhicitta. And when it comes to the Vajrayana and to the empowerment, that call is the Samaya. Samaya, given the different name, but that has to come from the same level. As I said at the last session, even you are a Vajrayana practitioner, you cannot say that I'm a Vajrayana practitioner, I'm not a Theravada practitioner, I'm not a Mahayana practitioner. You cannot say that. If you say that, then you are totally wrong. We are totally wrong. And we are not a Vajrayana practitioner, because Vajrayana practice also has to come from the Theravada and the Mahayana. The visualization from that. And then that it convert to the Vajrayana. So the Samaya comes from that level. Understanding the nature, refuge, and the developing the mind. Yeah. And when the mind develops more, then it call it a Samaya. Some says, I don't keep Samaya, but I keep Bodhicitta. How it is possible? Samaya is the mind and Bodhicitta is also the mind. And if you are keeping the Bodhicitta, and how can you say that I cannot keep the Samaya? If you are breaking the Samaya, it also means that you are breaking the Bodhicitta vow also. So these two are the combination. It's the same thing, Samaya and the Bodhicitta. In the Vajrayana, we call it Samaya. In the Mahayana, we call it Bodhicitta. And through that, keeping the Samaya, we do practice. Yeah, we do practice. We keep the Samaya and we do practice that. And with the practice, we received the siddhis. We achieve the siddhis. We receive the siddhis. We receive the wisdom. We generate our wisdom through the Samaya, with the Samaya. With the Bodhicitta in the mind, yeah, we benefit to the sentient beings. We achieve, we do a good virtues from the Bodhicitta. Without the Bodhicitta, means good heart, compassion heart. Bodhicitta heart is not something like there's a different type of a heart. No. Only given the name to this mind, the thinking, as a Bodhicitta. Because when it call it Bodhicitta, the mind will also feel a little shy to do wrong things. Yeah. When you say you don't have a Bodhicitta mind, just to someone, then people will, a little bit shy, uncomfortable. Because the words of the Bodhicitta, when we hear the words of the Bodhicitta, is something different than the usual. That's why when you say you don't have a Bodhicitta mind, so we feel a little bit shy to do something wrong. But in actual, when we understand, it's not something different mind. It's only talking about the same mind. You don't have a humanity mind. It says, in reality, it says, don't you have a humanity, loyal mind? Don't you have a loyal mind? It's talking about that. Don't you have a loyal mind? Same, don't you have a Bodhicitta mind? Don't you have a Samaya? In actually the same, if we can understand. Just giving the different name. Because as I said before, we human beings has the mind, but it was totally very deep inside, mixed with the affections. That's why the mind is very stubborn, very strong. It's not ready to believe. So to believe, to make that mind believe, we just give the name as a Bodhicitta mind. So then that the crazy mind, the monkey mind, will listen a little bit, feel shy. Then it comes on, yes, I have to say, stay good. Yeah, just with the name of the Bodhicitta. You can just think of it. That's why the Bodhicitta it calls. To benefit the sentient beings, the compassion of what? Which is the human loyal mind.
a pure mind, loyal mind, without any aggressive, without any kind of expectations. Simple, which is the true pure, which arises from the natural. Talking about that mind. Because in this samsara, the mind has been unnatural. That's why to make it natural, we call it a bodhicitta mind. We're trying ourselves to transform that mind into the good one, the same, the pure mind. That's why we say a bodhicitta mind. You don't have a bodhicitta mind. You don't have a samaya, you just says to someone. But that person also, they didn't know that, does that person who is asking to someone that you don't have a samaya, that person really care about samaya or not? Even that person don't know. Even that person doesn't know that they really follow the bodhicitta or not. But still they blame on someone that, don't you have a bodhicitta mind? But bodhicitta mind is that. And samaya is about that. Understand? Without that, we cannot be able to go that path. We cannot be able to walk on that path. Because how can we be able to walk? Just think about it. If you want to go in the dark, you have to have a lamp. If you don't have a lamp, how can you just walk in the dark? It's very difficult here. You have to have a lamp. So the lamp of the bodhicitta mind, lamp of the samaya. So that walking on the path of the liberation, walking on the path of the loving kindness, walking on the path of the benefiting to the sentient beings. The lamp of the samaya or lamp of the bodhicitta. But the lamp is the lamp one. The light is the light. Light is the light, the same light, which has the brightness, which is the bright. The light as the light itself is a natural. But in the different form, we gave a different name. In your language, you say different. In my language, I say different. But the light is the light. Itself is a light. Itself is a mind. We call it, from my side, I call it bodhicitta mind. From your side, you call it the samaya. So it's just a given name, bodhicitta mind or samaya mind or something. But actually it's talking about the light, the pure mind, the human being mind, the loyal one, the loyalty. So with the loyalty, with the pure mind, the bodhicitta mind, we have to walk on the path to liberate. With the samaya, keeping the samaya, we have to walk on the practice. Now you understand the importance of the samaya, importance of the empowerment. That's why we call it samaya. When it breaks, then it's very difficult to be able to achieve that, because suddenly when you're walking in the dark, with the light just finished or the oil has just finished of the lamp, then what will you do? You have to wait. It takes time. Because you have to go and bring again oil, you have to put inside, and then you have to put the burner, and then you have to light again. So he said that when the samaya breaks, when the bodhicitta vow breaks, then you have to apologize. You have to purify. Yeah. Like go and finding the oil and go and finding the burner. You have to purify. You have to make it clear. Yeah. Through your apologizing. And then maybe it will be able to restore the samaya. Maybe after putting the oils and then burner, then maybe you can lighten the lamp again. Then and walk again on the path. Understand? Yeah. I'm just telling this to become more clear towards you. Because these days it's very much happening, to all of, in every country. So then people all get confused, all the times confused. So then not to confuse and know the real meaning, not listening to the random ones. Because
each and every topic or every questions, it has an answer. Without answer, there won't be any question. Understand? That's why I'm saying, never listening to, you can listen, but verify it. Verify it. Verify with the proof, verify with anything. Text. The text. One of the biggest texts for the Vajrayana practitioner is the text of the Kal Chakra. That all the Vajrayana has to be depend and the belief on that text. The text of the Kal Chakra. So, in that text, it's very clear. Yeah. Dạ thưa là thầy nói thêm về ví dụ như là để chúng ta hiểu thêm về quán đảnh cũng như những cái gì liên quan tới quán đảnh, thì đầu tiên hết là chúng ta phải hiểu là có những quán đảnh giống như là những cái quán đảnh thông thường, và cũng có một vài quán đảnh mà chúng ta hay nghe là những quán đảnh về bí mật. Thì cái sự khác biệt ở đây là gì? Nó không phải khác biệt về bản chất của cái quán đảnh đó, nó khác biệt nhưng mà đối với là những quán đảnh bí mật thì đôi khi nó sẽ rất là khó đối với căn cơ. Nếu mà căn cơ chúng ta chưa đủ để mà hiểu được những cái điều ở trong những cái quán đảnh bí mật đó, những cái quán tưởng trong những cái quán đảnh bí mật đó, thì tâm chúng ta rất là khó để chấp nhận. Thứ nhất là không thể chấp nhận và không thể thâm nhập vào trong những cái quán tưởng đó được. Thầy nói rằng là đối với những quán đảnh bí mật thì chúng ta cần phải có một cái nền tảng nhất định thì mới có thể thọ nhận được những cái quán đảnh bí mật đó. Như trong bình thường thôi, chúng ta muốn có được bằng thạc sĩ thì chúng ta phải đi từ những cái bước rất là cơ bản nền tảng, như chúng ta phải đi nhà trẻ, chúng ta phải đi mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học. Khi đó chúng ta mới lên được tới mức độ mà chúng ta học thạc sĩ, ví dụ như vậy. Chứ nếu chúng ta nhảy vào học thạc sĩ ngay thì chúng ta đâu có hiểu được những kiến thức trong đó đâu. Thì cũng như vậy, đối với những cái mức độ quán đảnh bí mật hoặc là những thực hành cao cấp của Kim Cương Thừa, bắt buộc chúng ta phải đi từ những cái nền tảng chúng ta mới có thể hiểu được. Thứ hai là về những cái vấn đề liên quan tới quán đảnh, như là đôi khi chúng ta nghe rằng trong quán đảnh tôi cần phải giữ Samaya hoặc là mật nguyện chẳng hạn, thì lại có nhiều người nói không quan trọng về cái vấn đề giữ những cái mật nguyện đó, mà có thể nói rằng tôi có Bồ Đề Tâm thì tôi cần cái gì phải giữ Samaya, ví dụ như vậy. Thì thầy nói rằng là chúng ta phải hiểu một điều. Thứ nhất, thầy giải thích ở từng cái mức độ khác nhau. Thì thứ nhất là thầy nói rằng là quán đảnh là sự kết nối của chúng ta với lại Bổn Tôn và Mạnh Đà La của Bổn Tôn. Và khi mà chúng ta quán tưởng trong quán đảnh đó, chúng ta có thể nhớ rằng chúng ta sẽ phải quán tưởng khi có những cái quán đảnh liên quan tới Mạnh Đà La Bổn Tôn, chúng ta phải quán tưởng từ cái nền tảng Mạnh Đà La và quán tưởng tất cả những cái thứ liên quan, và sau đó chúng ta sẽ phải hóa tán vào hết. Thì chỗ này thầy giải thích thêm là chúng ta phải luôn luôn sinh khởi và hóa tán Bổn Tôn hoặc Mạnh Đà La Bổn Tôn từ không tánh, và hóa tán ngược lại trở lại vào không tánh. Và không tánh này là gì? Không tánh này chính là đạo sư tối thượng, đó chính là bản tâm của đạo sư. Vì vậy trong tất cả những quán đảnh chúng ta thường hay nghe gọi là guru, đạo sư Quán Thế Âm hoặc là đạo sư Kim Cương Trì vân vân. Thì nên là thầy lại quay lại một lần nữa là đạo sư trong hình tướng con người là rất cần thiết, đó là đạo sư tương đối. Tại vì nếu không có đạo sư tương đối sẽ không có đạo sư tuyệt đối. Không có đạo sư tuyệt đối có nghĩa cũng là không có không tánh hay là hư không, để mà từ đó những cái vị Bổn Tôn hoặc Mạnh Đà La của Bổn Tôn sinh khởi ra hoặc là hóa tán vào. Và chúng ta luôn luôn phải nhớ hai bước, đó là sinh khởi Bổn Tôn từ hư không và hóa tán Bổn Tôn vào lại hư không. Nếu như không đủ hai bước này, chúng ta cũng không thể nào chúng ta thọ nhận được trọn vẹn quán đảnh. Quay trở lại với vấn đề là về mật nguyện hoặc là Samaya chẳng hạn, khi mà ví dụ như khi chúng ta đi quân đội chẳng hạn, vào một cái trong quân đội, thứ nhất chúng ta phải được lựa chọn để vào trong đó. Sau khi được lựa chọn rồi thì chúng ta tập luyện hoặc là chúng ta tập luyện trong đó, cống hiến trong đó, thì luôn luôn phải tuân theo những luật lệ nhất định. Khi mà chúng ta ở cấp thấp thì chúng ta sẽ có những luật lệ của cái cấp tương ứng, mà khi mỗi lúc mà chúng ta thăng cấp theo thời gian thì ở mỗi cấp đó chúng ta lại có thêm những cái luật lệ tương ứng. Nhưng mà sẽ không bao giờ chúng ta nói là ôi tôi đạt tới cấp tướng rồi, tôi không cần phải giữ những cái luật cơ bản của quân đội nữa. Cái điều đó là không phải, mà chúng ta cần phải giữ được tất cả những cái cam kết, những cái luật lệ, từ cái mức độ cơ bản là những mức độ chúng ta đã trải qua cho tới cái mức độ mà chúng ta đã tiến tới được.
Cũng giống như vậy, mỗi một quán đảnh khác nhau ở từng cái căn cơ mức độ khác nhau sẽ có những cái mật nguyện khác nhau, và để thực sự chúng ta nhận được và giữ được cái có được thành tựu của quán đảnh thì bắt buộc chúng ta phải giữ được tuân theo những cái mật nguyện đó. Giống như khi chúng ta vào quân đội mà chúng ta không tuân theo luật lệ thì chúng ta sẽ bị khai trừ, thì cũng vậy thôi. Vậy thì thêm một bước nữa, thì những cái Samaya nó bản chất nó là gì? Bản chất nó chính là cái sự kết nối của chúng ta, một cái sự kết nối thân mật của chúng ta với lại bổn tôn mà chúng ta thọ nhận trong cái quán đảnh đó. Có nghĩa là thì cái sự kết nối là sự kết nối về tâm của chúng ta, cái cách thức chúng ta nhớ về bổn tôn, cách thức chúng ta làm hài lòng bổn tôn. Thầy lấy một ví dụ là chúng ta biết một ai đó, nhưng mà nếu chúng ta muốn thân với người đó hơn, trở thành bạn của người đó, thì chúng ta phải làm cho người đó vui lòng. Nếu như mà chúng ta không làm người đó vui lòng thì chúng ta đâu thể nào mà thân thiết với người đó được. Thì cũng vậy, nếu như chúng ta không có một cái ý thức giữ gìn mật nguyện thì làm sao chúng ta kết nối sâu sắc với bổn tôn và chúng ta thành tựu được bổn tôn được. Như vậy thì rốt cuộc ra mật nguyện là gì? Mật nguyện nó phải đến từ tâm. Như vậy tâm của chúng ta, tâm mà mật nguyện dựa trên đó là tâm gì? Đó chính là Bồ Đề tâm. Thành ra mật nguyện và Bồ Đề tâm là không hề sai khác nhau, và mật nguyện với Bồ Đề tâm nó cũng không có khác biệt với nhau về mặt bản chất. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu cái Bồ Đề tâm chúng ta đang nói là gì. Bồ Đề tâm mà chúng ta cần có đó chính là một tâm bình đẳng, gọi là bình đẳng trí, hoặc là tâm bất nhị, tâm không phân biệt. Thậm chí là không phân biệt cả con chó với lại một con người, thậm chí không phân biệt con vật này với con vật kia, không phân biệt giữa cái đẹp cái xấu, không phân biệt một cái gì cả, cho tới mức độ là chúng ta xem tất cả mọi chúng sinh, cả về con người, cả về con vật súc sinh, tất cả chúng sinh không trừ sót đều như nhau, đều là những người thân cận nhất với chúng ta, đều là những người yêu thương của chúng ta. Thì đó là cái tâm mà chúng ta đang nói tới ở đây. Và chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng sinh. Thì cái điều mà nói là Bồ Đề tâm với lại Samaya nó không có khác biệt nhau, nó được nói rất rõ trong những buổi quán đảnh. Thì nó chỉ khác nhau về cái cách thức nói, cái cách thức mà cái ngôn ngữ nói lên nó thôi. Ví dụ như trong Đại Thừa chúng ta sẽ nghe nhiều hơn tới tâm Bồ Đề, nhưng mà trong Kim Cương Thừa thì nó lại nhắc nhiều hơn tới những cái mật nguyện hay là Samaya. Và tuy là cái tên khác nhau nhưng mà nó bản chất nó là như nhau. Bởi vì thầy nói thêm một bước là nếu là đã là hành giả Kim Cương Thừa thì bắt buộc phải giữ tất cả những cái giới hoặc là những cái gì liên quan tới Tiểu Thừa, Đại Thừa. Tại vì nếu chúng ta là hành giả Kim Cương Thừa mà chúng ta nói rằng tôi không phải là người tu Tiểu Thừa, tôi không phải người tu Đại Thừa, thì cái điều đó là sai, và người đó cũng không phải là hành giả của Kim Cương Thừa. Bởi vì Kim Cương Thừa luôn luôn đặt nền tảng trên Tiểu Thừa và Đại Thừa. Như vậy thì bản thân của Đại Thừa đã có Bồ Đề tâm rồi, thì Kim Cương Thừa bắt buộc cũng phải có Bồ Đề tâm. Chỉ có điều là Kim Cương Thừa tiến thêm một bước sâu hơn khi giải thích về Bồ Đề tâm và cách thực hành Bồ Đề tâm, đó là Kim Cương Thừa nói tới những cái mật nguyện. Thì vì vậy chỉ khi chúng ta giữ được mật nguyện một cách đúng đắn, đó là giữ được cái Bồ Đề tâm tối thượng, cái Bồ Đề tâm mà chúng ta đang nói tới, là chỉ khi mà chúng ta không còn phân biệt gì nữa đó, thì khi đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta cố gắng trưởng dưỡng cái tâm đó, thì chúng ta giữ cái mật nguyện, chúng ta thực hành mới có thể nhận được những cái thành tựu hay là những cái trí tuệ, và nhờ đó chúng ta có thể làm lợi lạc cho chúng sinh. Thầy làm rõ hơn một vấn đề là khi chúng ta nói tới Bồ Đề tâm hay là chúng ta nói đến cái lòng trung thành của chúng ta vân vân, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta không, nó khác với lại cái tâm của chúng ta. Như là có người nào nói là bạn không có Bồ Đề tâm, thì không có nghĩa là người đó thực sự không có Bồ Đề tâm. Chỗ này tức là Bồ Đề tâm với lại tâm của chúng ta vốn dĩ nó là một, chỉ có điều là chúng ta không có phát khởi được cái sự yêu thương, cái sự bất vụ lợi, cái sự mà tức là nếu như tâm của chúng ta không bị mê mờ, tâm chúng ta không có những cái kỳ vọng khi mà làm điều gì đó, tâm chúng ta không có những cái so sánh, những cái phân biệt với chúng sinh, thì tâm đó chính là Bồ Đề tâm, chứ không phải là Bồ Đề tâm phải là một cái thứ gì đó chúng ta phải thêm vào, không phải. Cũng như vậy, Bồ Đề tâm cũng vốn dĩ cũng chính là sự trung thành, cũng chính là cái tâm yêu thương, tâm từ bi. Thành ra là, nhưng mà chúng sinh bình thường thì rất là khó hiểu cái điều này, và đặc biệt là những chúng sinh mà bị mê mờ bởi những cái dấu ấn nghiệp rất là khó hiểu. Vì vậy là trong những cái bài giảng hoặc những cái điều mà chư đạo sư giảng dạy thì các ngài nói về một cái tâm gọi là Bồ Đề tâm để tách riêng ra thôi, chứ không phải là một cái gì đó nó nằm ngoài chúng ta đều có sẵn.
Thì tầm quan trọng của mật nguyện với Bồ Đề Tâm ở trong tu tập Kim Cương Thừa giống như chúng ta đang đi ở trong một cái đường hầm tăm tối mà chúng ta cần phải có một cái cây đèn trên tay chẳng hạn. Nếu như không có ánh sáng chúng ta không đi được. Cái cây đèn này nó đưa ra một cái loại ánh sáng nhưng mà cái tên nó có thể khác nhau trong ngôn ngữ này, ngôn ngữ khác, ví dụ như vậy, nhưng mà nó đều là một duy nhất mà thôi. Nếu như chúng ta bể vỡ những cái mật nguyện thì chúng ta rất là khó để chúng ta thành tựu được khi mà chúng ta thực hành. Và khi mà lỡ bể vỡ rồi thì chúng ta phải tìm cách chúng ta phục hồi giới nguyện. Giống như khi mà cái đèn của chúng ta nó bị tắt, chúng ta phải thay tim đèn, chúng ta phải đốt một ngọn lửa mới, hoặc chúng ta phải thay cục pin, ví dụ như vậy. Thì khi đó chúng ta cố gắng chúng ta thực hành những cái phục hồi giới nguyện, thì hy vọng rằng những cái thực hành đó có thể sẽ khiến cho những cái mật nguyện chúng ta nó được phục hồi. Và thầy cần phải nói rất rõ về những điều này, bởi vì hiện tại có rất là nhiều những cái nguồn thông tin, những cái luồng thông tin không chính thống nó được lưu truyền khắp nơi. Và khi chúng ta đọc một bài viết nào đó, chúng ta nghe ai đó nói một cái gì đó thì đừng nghe lung tung và đừng tin một cách lung tung vô tội vạ. Chúng ta có thể đọc, có thể nghe, nhưng mà chúng ta cần xác nhận lại xem những cái kiến thức đó nó có thật sự đúng hay không. Chúng ta xác nhận lại với những cái vị đạo sư đầy đủ phẩm tính, hoặc chúng ta có thể truy lại những cái bản văn mật điển, mà những cái bản văn đúng đắn, ví dụ như những bản văn Kalachakra vân vân. Đó là những bản văn nó rất là đúng đắn, và chúng ta cần phải làm rõ về những điều này, chứ nếu không thì nó rất là tai hại trên con đường tu tập của chúng ta. Yes, Samaya. And then practicing, daily practicing different deities. Some they practice Tara, some practice Kurukule, some practice Avalokiteshvara. So then, after receiving the empowerment, then we have introduced with the deities. So we can join, or we can recite the mantras. We can recite the mantras. Yeah, we can recite the mantras. And for us, for the monks, especially for the monks, they can do the rituals. Monks can do the rituals of the deity, after receiving the empowerment. And they can do the rituals. But to becoming, as I said, to becoming a master, or to becoming a guidance, or you can say becoming a master, or becoming the guidance of the Vajra holder. Yeah, in the Vajrayana we talk about. To becoming that, we have to practice first. And when we have to practice, we have to have the commentary. And without the commentary, we cannot be able to practice that. Okay? We are not permitted to do a deep retreat about that deity. Okay? And daily practice, like a daily practice of the Tara or daily practice of some, and that it comes in the guidance of the Guru. Who is the Guru? Who is the Guru? Because in the Vajrayana practice, you can see anywhere. Without the Guru, nothing will be going to happen. That's all. That's all we have to understand. However, even you are rich, even you are poor, yeah, even you are handsome or even you are ugly, yeah, in the Vajrayana practice, without the Guru's instructions, yeah,
We cannot do anything. We can do, but we will not be able to achieve. Yeah, we will not be able to achieve what we really have to achieve from the practice. We will not, never going to achieve that. The purpose of the practice. We're never going to achieve. Never. So very, very clearly said, we're never going to achieve. So then, receiving many empowerments from many Rinpoches, many masters. So, keeping the Samaya now, when it comes to the Samaya. And actually, the Samaya also means that we have to keep the promises. And even also, with the master also who is giving the empowerment too. Because if you don't keep the Samaya with the master also, then you can say, I don't want to keep the Samaya with the Guru, I will only keep the Samaya with the deity. It's not possible. Because without the guidance, we cannot be able to go and visit the king. Yeah. Without the person, how can you go and visit a king in the king's palace? It's not possible. So that's why it seems like that. Without keeping the Samaya with the Guru, you cannot say that I will not keep the Samaya with the Guru, I only keep the Samaya with the deity. It's not possible. Because deity has introduced by the Guru. And that time during the empowerment, deity has appeared from the Dharmakaya form of the Guru. That's why. That is the why that we have to keep the Samaya, even with the Guru and even with the deity. If you don't keep the Samaya with the Guru, then deity is totally, there is no Samaya with the deity. And in the secret empowerment Samaya and the normal empowerment Samaya, it has a little different because of the empowerment, because of the deities, because of the secretness. Yeah, something that we cannot be able to share to someone. Yeah? The secret things, secretness, and something that we cannot be able to say to someone, or something that we cannot be able to do in that activities until we totally are trained from the basics level to that level. But some people we human beings just after receiving some such empowerment, they say, I'm a deity. Now I am a deity, I am a Khandro, I am a so-and-so, I am a Dakini, then do mad things. Yeah. That is a really, really, we can say, foolishing. Yeah? Foolishing themselves and foolishing to the beings. Yeah. That is really foolishing to themselves. And they're also making the way down to the Vajra hell, and also they're making a way down for the other peoples also go to the Vajra hell too. Yeah. Because it's not like a very, like a kids play. I always say, it's not only a kids play. Vajrayana practice, reciting mantra, is not a kids play. Because you say like, we can recite Avalokiteshvara mantra without transmission, but we cannot or recite the Mahakala mantra without the transmission. Some says like that. But when we think it clearly, who is the Mahakala? Mahakala is the Avalokiteshvara. The wordful manifestations of the Avalokiteshvara is the Mahakala then.
in actual. Just a different form. So then, yeah. Because one is in the very peaceful form and in a very much, what you say, a compassion form. That's why, as I said before, you can recite the mantra. You can just recite the mantra of Man Peme, Man Peme. But when you go to some more activities or something more kind of rituals or workful, then for that, we have to have a guidance, like a transmission is needed. When you have a transmission, if also, okay, you can recite the money without the transmission, and also you can recite the money with the transmission too. And what is the difference of the with and without? That I can say, without that you can receive as a blessings, but with the transmission you can recite, you will receive the siddhis. You just get my point? Yeah. With the transmission of the Guru, you can receive the blessing. I mean, without the transmission of the Guru, you can receive the blessings. You can receive the blessings of the mantra, definitely, because mantra has blessings. You can receive the blessings. With the transmission of the Guru and the guidance of the Guru, then you will not only receive the blessings, you will also be able to receive the siddhis of the body, speech, and mind. Understand? That's the thing. The one in the history that who says, in the dream, who see the Guru Rinpoche, in the dream, who saw the deities, in the dream, who saw something. All of them are 100% guidance by the Guru. And after that, they saw the deity in the dream, and they received the empowerment, and they received the teachings from the deity. Yeah. Without just to the random people, the person who don't know anything about empowerment, anything about transmission, anything about commentary, who's a totally, what you call stupid, we can say, yeah, who doesn't know anything. For that person, how can deity appears in the dream and give the empowerment and teachings? It's not, there is no way. That person should have understood a little bit about empowerment, should have understood a little bit about transmission, should have understood a little bit about commentary. And that understanding that the person has, that was coming from the guidance of the Guru. So that we cannot say that without the guidance, the person has dreamed about that deity and received the empowerment. It's not possible. Really is not possible. Without know anything. Without you don't know, you have not seen me. You don't know who am I. You have never seen me. How can I dream in your? How can you see my dream? Yeah, it's not possible. However, you have to know me, how my face looks like. And to know my face, maybe someone has introduced you with me, yeah? Without that person, you don't know me. Through the someone, then all of you have known me. Who am I? How do I look? Then I appear in your dream and give you something. Without you knowing me, without that person, the guidance, without that guidance, the help of that person, the second person, we will not be able to get in touch. We will not be able to understand each other. That's why Guru is needed and empowerment is needed to connect with the deity. Yeah. And then daily practice of the deity is that according to our wishes, some has a lack of wisdom, some have a lack of compassion, some has a lack of kind of good health. So according to that, we choose our practice from the guidance, with the guidance of the Guru. Thara practice, my daily practice, as I keep the Thara as my guidance always.
So then Guru will be giving you your own root. Guru will give you the instructions of the Tara, and then handed over the Tara to you. Yeah? The practice will hand over to you. Then it means Guru has manifested. Yeah, her wisdom is a very, very big. Yeah, very, very huge, and it's a very full of compassion. Totally awakened wisdom, our root gurus. So then that gurus has given to the students according to their wishes. Different deities practice. But all the deities arise from the one place, from the state of the emptiness. Understand? So that's why some people do the Tara practice. Some people do the Guru Rinpoche practice. Some people do the Manjushri practice. Each and every different wishes needed, they change their forms. Our master, our father, change their forms. For example, like for the children, the parents, to make the children happy, even they don't want to smile, they just smile themselves to make the children happy, make the children fulfill the wishes. Yeah? Parents also become like the children. Why? Because to make the children happy, to make the children satisfied. That's why parents also become like the children and play with the children. Yeah, you know that, right? So the same is like that. As I said before, when the guru and the students, the connection of the guru students, that time I have said, they are like connected each other. So guru always there for the children, for the students, and fulfill all the wishes. So that's why it appears all the different deities and empowerments. So receiving many empowerments means introducing with the many deities, that whenever we need, yeah, we can connect through the guru to the deity. Without the empowerment, we cannot be able to connect with the deity. That's why empowerment is important. And deity practice, everyday deity practice is also that, according to our needed, according to our wishes, to come out from the afflictions, the mind, to take out from the afflictions, to help and to guide through that deity. Then we practice daily, then we try our best to come out. Okay? So for today, we have known that we are clear all the doubts, and yeah, the importance of the empowerment and the deity, importance of the deity, and is there something left? Yeah. So we have talked about the Samaya also. We can also, today we finish the topic of after knowing the deity, from where it appears, and then receiving the empowerment, why the empowerment is needed. Today's session, why the empowerment is needed, and what the empowerment does to us. Yeah, what empowerment does to us. Empowerment is to purify Torluk, to purify the body, speech, and mind, and then receiving the body, speech, and mind's blessings of the one's deity to ourselves. Yeah, and then after the empowerment, we know about the Samaya. Why the Samaya is important? Because without the Samaya keeping the Samaya, we cannot be able to walk in the darkness without the lamp. Yeah, this was the example.
Without the lamp, lamp is the example as the Samaya, or we can say the bodhicitta, because bodhicitta and the Samaya is the same. No one can say that I don't follow Samaya, I will always follow bodhicitta. No, because Samaya comes from the bodhicitta, and bodhicitta is also the Samaya. Without that Samaya, without the bodhicitta, how can you walk the path on the practice? You cannot be able to walk on the path. Or the Buddha, you cannot be able to walk on the path of the liberation. So, Samaya and the bodhicitta, knowing the Samaya and the bodhicitta meaning is same, and also the importance of the Samaya. Yeah, because we have given the example Samaya as the light. So remember, yeah, today we have learned, we have known 1, 2, 3. Yeah, and we have also understand that what you called the importance of the daily practice of the deity. Yeah, because the importance of the daily practice of the deity is that we are taking, because the guru is not always, guru won't be able to be with us always. Yeah, always together, day and night, 24/7. No. So that's why it's given to manifest into Santara, manifest in the different form, and then to passing to you to do the practice, to guide you, to help you, to help us, to guide us, to support us, to make our mind more peace and more kind towards the Buddha Dharma, more transform our mind more towards the good deeds of good karma through our daily practice of the deity, because that deity helps is the form of manifestations of the ultimate guru. That's why the daily practice is that important. Okay, so then knowing that, and you also can be verify, and you also can be realize, okay, what we have heard today and what is the important and what we have learned today, something new. Okay, you have to go through that and you have to understand. Okay? If there is something meaningful, then you can keep in mind. And if you feel that there is no meaningful, and the person with the glasses, yeah, with the specs, the person is lying to you, then you can just reject all my words. Yeah, it's up to you. So take the one which you feel is important, and then try on it in your daily life. Try that things to bring in your daily life. Then it will bring a changes, not in one day, but day by day, it will bring little more changes into your daily routine. That's why we say the teaching is needed. Otherwise, why the teaching is needed? There is nothing. Only just not listening. After listening, go back and then divine in your mind, thinking of it. And then, is it useful? Then take it to your daily routine. So then when you try it, you will feel the result, and then you will get it know better. Because we all are human beings. We have a very good wisdom. So let the wisdom work into something good, yeah, for the rest of the sentient beings. Okay, so I hope all you have understand more clear today. And then today the second topic has been finished, and then now it comes the next topic, I think maybe next week. Okay, then all of you, see you next week. Until that, do good and think wise. Okay, even you are doing practice, even you are going to some, to do something,
in the name of so and so. Yeah, first think it properly, that you're really is a helping or not. You're really doing it for the rest of the beings or not. And whatever you have done, it is really going to the sentient beings or not. Also, you have to think about first. Yeah? Not just giving everything in the name of Dharma, like, oh my God, yeah, this is everything. No, never do that. Never do that. Never do the blind faith. Because these days, many in this world, it's happening. So whatever you do, because this life is very, very precious. Yeah, very, very precious. It's like a blue moon. You can say a blue moon once in a while. Because moon is always white. So how it comes a blue moon? So this life is also like a blue moon. Never waste it like that. Do good with your heart, with knowing everything. And then, yes, you will also feel proud and you will also feel preciousness from yourself. And also you will feel precious to the things that you have done to someone. Yeah. Even you're offering to the guru, even you're offering to some monastery, even you're offering to some poverty, some anywhere, like you're offering to something or you are generosity in something, then it has to be benefit others, no? So first knowing everything and then offer or generous or whatever you do. So then that will goes in the right path of the liberation. And it will go the right path of the benefit of the sentiments. Yeah. So that is the thing. So thank you very much for today coming here. And then I hope to see you all very soon again. Okay. Next week. Until then, very good night and take care, all of you. And my prayer and my good wishes to all of you. All of you have a long life, good health, and lots of joy and happiness in all of your life. Okay? My prayer is always with you all. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. And I also hope to see you very soon in Vietnam also. Yeah, maybe this year. I will very much soon to see you all. Then we can talk to each other personally, and then, yeah, we can share more things. Okay, so see you and bye-bye. And once again, Namo Azidapa. And come on to all of you. Come on. Okay, yeah. Dạ vâng, thì thầy có nói là tiếp theo là đến phần mà thực hành hàng ngày của chúng ta sẽ như thế nào. Thì có nhiều người họ sẽ chọn thực hành hàng ngày là Đức Tara, hoặc là nhiều người họ chọn thực hành hàng ngày là Đức Quán Thế Âm, vân vân, có nhiều vị bổn tôn khác nhau. Thì khi mà chúng ta đã nhận được quán đảnh của cái vị bổn tôn đó rồi, chúng ta được dẫn nhập vào trong mảnh Đà La của bổn tôn đó rồi, thì chúng ta được phép trì tụng mật chú của vị bổn tôn đó cũng như thực hành vị bổn tôn đó. Đối với những cái vị là tăng thì các vị có thể được phép thực hành được những cái nghi lễ đặc biệt của vị bổn tôn đó. Tuy nhiên nếu như mà để đến cái mức độ gọi là trở thành một bậc đạo sư, kim cương đạo sư, hoặc là một bậc trì giữ cái dòng truyền của cái pháp môn đó, thì bắt buộc là phải có những cái thực hành, giai đoạn thực hành rất là chuyên sâu, và bắt buộc phải có cái phần luận giải thì mới có thể thực hành được cái mức độ chuyên sâu đó. Nếu như không có được cái sự dẫn dắt trực tiếp và cái luận giải từ cái vị đạo sư gốc thì chúng ta sẽ không được phép tiến vào trong những cái gọi là nhập thất sâu vào một bổn tôn nào đó. Như vậy thì đó là phần nhập thất sâu. Còn thì phải có luận giải, phải có sự trao truyền, phải có cái sự hướng dẫn trực tiếp từ đạo sư. Như vậy thì thực hành mỗi ngày sẽ như thế nào? Thực hành mỗi ngày chúng ta vẫn phải dưới một cái sự chỉ dẫn nhất định nào đó từ chính cái vị đạo sư gốc của chúng ta. Bởi vì thầy nhắc lại là nếu như trong kim cương thừa, đặc biệt trong kim cương thừa, nếu như không có đạo sư chỉ dẫn, dù là người đó là một đại gia giàu nghèo đẹp xấu cỡ nào đi nữa và có cố gắng thực hành gì đi nữa, chắc chắn nó cũng không có thành tựu gì được hết. Và vì vậy luôn luôn phải có đạo sư. Và một trong những cái yếu tố mà giúp cho chúng ta có thể thành tựu được, tại vì đó chính là thầy nhắc lại nữa, đó chính là giữ cái Samaya, hoặc là giữ cái kết nối, một cái mật nguyện với đạo sư của mình.
hiện tại thì chúng ta có thể họ nhận rất là nhiều những quán đảnh khác nhau từ rất nhiều những đạo sư khác nhau, nhưng mà điều đó cũng có nghĩa rằng chúng ta phải giữ tất cả những cái mật nguyện và cái kết nối với những cái vị đạo sư trao truyền đó, thì chúng ta mới có thể chúng ta thành tựu được những cái pháp môn mà chúng ta thọ nhận. Bởi vì đơn giản thôi là nếu như không có cái người, ví dụ như là không có thị giả, chúng ta không thể đến gặp được đức vua của chúng ta, hoặc là như thầy đã giảng là những vị bổn tôn chính là thị hiện ra từ tâm của đạo sư, thì không có cái chuyện mà chúng ta nói rằng tôi không cần phải giữ kết nối hay là giữ cái mật nguyện với đạo sư, tôi chỉ cần giữ kết nối mật nguyện với lại bổn tôn. Điều đó là sai, tại vì bản chất bổn tôn chính là tâm của đạo sư. Nếu như không giữ được cái kết nối mật nguyện với đạo sư thì cũng không có cái chuyện giữ được mật nguyện với lại bổn tôn, và khi mà không giữ được mật nguyện thì hiển nhiên sẽ không thể nào thành tựu được. Thầy giảng thêm với chúng ta là về tại sao có những cái quán đảnh thì có thể ban truyền một cách rất là thoải mái dễ dàng như quán đảnh đại chúng, hoặc có những quán đảnh cao cấp mật hơn thì không có được, là bởi vì nó khác nhau ở cái mức độ có những cái bí mật ở trong những cái quán đảnh bí mật mà tâm thức những người chưa đủ căn cơ, hoặc chưa được cái tâm họ chưa được chín mùi nhiều, thì hoặc là không có trải qua những cái thực hành nền tảng thì họ không thể nào hiểu được, họ không thể nào cảm được, họ không thể nào tin và chấp nhận được. Và thậm chí có những cái điều bí mật mà những cái điều được làm, không được làm, những điều được nói, không được nói, những cái mức độ bí mật mà những người chưa có trải qua những thực hành nền tảng và sẽ không được phép nói ra, hoặc không được phép biết đến, hoặc là không được phép làm, vân vân. Thêm một cái yếu tố nữa là nhiều người nghĩ rằng chỉ sau khi mà tôi nhận một cái quán đảnh là tôi thành cái vị bổn tôn đó. Tôi nhận quán đảnh của không hành nữ xong là tôi là một vị không hành nữ, tôi là một vị bổn tôn, vân vân. Đó là một cái điều thầy dùng là một điều rất là ngu ngốc. Và cái điều này nó ngu ngốc đối chính bản thân họ, và họ đi lấy điều ngu ngốc đó để mà lừa dối những cái người xung quanh, họ tự lừa mình và lừa người. Thì cái hệ quả của nó sẽ là khiến cho những người đó có thể sẽ bị đọa vào những cái địa ngục kim cương. Thầy nói rằng, thầy khẳng định lại là kim cương thừa không phải là một trò chơi trẻ con. Nó có những cái hệ quả nhất định của nó. Và ví dụ chúng ta cần phải trân trọng, chúng ta cần phải tôn trọng những cái luật của kim cương thừa. Ví dụ như là thầy đã nói là Om Mani Padme Hum chúng ta có thể trì tụng một cách thoải mái, tại đó là Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà đôi khi chúng ta có thể nghe là bạn không được phép trì tụng Mahakala nếu như bạn chưa được nhận khẩu truyền hoặc quán đảnh. Lý do bởi vì sao? Bản chất Mahakala chính là Đức Quán Thế Âm, không sai khác. Tại vì mức Mahakala chính là Quán Thế Âm, trong những mật điển đều ghi như vậy. Nhưng mà cái hình tướng các ngài thể hiện thì khác nhau. Đức Quán Thế Âm thể hiện trong hình tướng cực kỳ an bình, cực kỳ từ bi và trải rộng lòng hết thảy chúng sinh, thì chúng ta có thể trì tụng một cách thoải mái, thậm chí không cần quán đảnh khẩu truyền. Nhưng đối với Mahakala là khi chúng ta tiến vào những cái thực hành sâu hơn của Đức Quán Thế Âm, hung nộ hơn của Quán Thế Âm, tiến vào những cái thực hành gọi là thực hành hoạt hạnh, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải có quán đảnh khẩu truyền, phải có sự chỉ dẫn của đạo sư chúng ta mới được phép thực hành. Nhưng mà quay lại với lại những cái mật chú an bình như Om Mani Padme Hum chẳng hạn, thì nếu như có quán đảnh có khẩu truyền mà không khẩu truyền khác nhau thế nào? Không có khẩu truyền thì đối với câu mật chú đó chúng ta vẫn được nhận được sự gia trì của cái vị đó, tại vì bản chất câu mật chú có cái năng lượng gia trì. Nhưng nếu như có cái sự trao truyền, có sự khẩu truyền thì chúng ta sẽ nhận được đó là thành tựu của cái pháp môn đó. Nó sẽ có một cái sự khác nhau. Một là chúng ta nhận được cái sự gia trì, một cái sự gia hộ. Còn một cái nếu như có sự khẩu truyền, có những cái trao truyền thì chúng ta sẽ nhận được chính là thành tựu của những pháp môn đó. Rồi có nhiều người họ nói rằng là tôi có thể thấy được bổn tôn nên tôi không có cần phải, tôi thấy được chư tôn mà nên tôi không cần phải có đạo sư. Thật sự trong quá khứ có những cái người họ có thể nằm mơ thấy những cái vị bổn tôn như Guru Rinpoche, họ nằm mơ thấy Đức Quán Thế Âm, vân vân. Họ nằm mơ thấy chư tôn đến và ban cho họ những cái giáo lý, ban cho họ quán đảnh, vân vân. Có trong đó điều đó trong những lịch sử của Kim Cương Thừa. Tuy nhiên tất cả những người đó đều là những vị đã đi theo một vị đạo sư nào rồi, đã dành thời gian, đã thọ pháp từ một vị đạo sư con người rồi, và đã thực hành miên mật rồi. Khi họ thực hành rồi, tâm họ chín mùi, được tịnh hóa rồi, thì họ mới thấy được chư bổn tôn, có thể là trong mơ hoặc trong thiền định của họ. Còn đối với những người họ chưa biết gì hết Kim Cương Thừa, họ chưa được sự chỉ dẫn gì từ một đạo sư hết, họ cũng không biết, thực sự không hiểu được bổn tôn là ai ở cái mức độ sâu, họ không thực hành gì hết, thì làm sao có thể thấy được bổn tôn hoặc nhận được giáo pháp từ bổn tôn trong cái giấc mơ của họ? Điều đó là không thể, hoàn toàn là không thể. Và chúng ta sẽ quay lại với lại cái là thực hành mỗi ngày. Ý nghĩa của việc thực hành mỗi ngày là gì?
nó sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu của mỗi người. Ví dụ như là có người thì họ cảm thấy họ mặt trí tuệ chưa có được thông suốt lắm, có nhiều người tôi cảm thấy lòng từ bi tôi chưa được mạnh mẽ lắm, có nhiều người tôi gặp vấn đề về sức khỏe vân vân. Thì dựa trên những cái vấn đề đó chúng ta có thể lựa chọn được một cái thực hành tương ứng để mà đối trị với lại cái vấn đề của chúng ta. Tuy nhiên tất cả những thực hành đó đều cần phải được trao truyền và chỉ dẫn từ một cái vị đạo sư, và thông thường chính là vị đạo sư gốc của chúng ta. Thì chẳng hạn như là ngài thấy chúng ta có cái vấn đề đó, và ngài thấy cái vấn đề đó thì ngài trao, ví dụ như ngài trao cho chúng ta thực hành Tara, thì có những cách thức thực hành, những cái trao truyền như thế nào thì chính vị đạo sư gốc sẽ hướng dẫn chúng ta, chứ chúng ta không có tự ý chúng ta thực hành. Cái điều này ý nghĩa là gì? Đạo sư ở mức độ tương đối trong hình tướng con người, ngài không thể nào hiện diện với chúng ta 24/7 lúc nào cũng kế bên được. Thành ra là tâm của ngài đã thị hiện thành rất là nhiều, vô số những chư bổn tôn khác, những cái vị bổn tôn khác nhau để giúp cho đệ tử giải quyết được những cái vấn đề trong cuộc sống, và giúp cho đệ tử tịnh hóa được cái tâm của đệ tử để tiến vào cái được giác ngộ. Thì giống như cha mẹ với con cái vậy đó. Chẳng hạn như lúc mà cha mẹ mà dạy dỗ con cái thì là một bộ mặt khác, khi mà cha mẹ chơi với con cái đôi khi cha mẹ cũng làm giống như mình là một đứa trẻ con để mà chơi với những người con của mình. Thì cũng cùng một cách như vậy, đạo sư kết nối đạo sư đệ tử rất là thân thuộc, và ngài luôn luôn ở cùng đệ tử, không phải là cái thân vật lý của ngài, nhưng mà tâm của ngài hóa thành cái vị bổn tôn mà người đệ tử đó sẽ thực hành mỗi ngày dưới sự hướng dẫn của đạo sư. Thì người đệ tử khi thực hành như vậy thì đạo sư sẽ ở bên người đệ tử đó để giúp người đệ tử đó trong cái sự hóa thân là thành bổn tôn đó. Thì khi mà chúng ta thọ nhận từ vị đạo sư nhiều quán đảnh, có nghĩa là chúng ta cũng kết nối với ngài qua nhiều cái hình tướng bổn tôn khác nhau, nhiều cái hình tướng khác nhau, nhiều hoạt hạnh khác nhau. Thì đối với từng người khác nhau có những vấn đề khác nhau sẽ có thể kết nối để mà thọ những cái sự gia hộ theo từng cái hình tướng của bổn tôn khác nhau. Thì như vậy thì qua mấy hôm nay, thì đặc biệt là hôm nay thì thầy đã giảng về cho chúng ta là sự tầm quan trọng của quán đảnh, vì sao chúng ta cần quán đảnh, và khi mà chúng ta nhận quán đảnh thì những gì xảy ra với chúng ta thông qua cái quán đảnh đó, thầy cũng đã giải thích cho chúng ta rồi. Và khi nhận quán đảnh thì những mật nguyện như thế nào, cái sự quan trọng của Samaya như thế nào, và vốn là Samaya và Bồ Đề Tâm không có hề sai khác với nhau, và lý do tại sao vân vân, để mà làm rõ hơn những cái sự mông lung, những cái sự bối rối của chúng ta trong cái cách hiểu đó. Và cũng như là thầy cũng đã giảng cho chúng ta nghe về như ngày hôm trước thầy cũng đã giảng cho chúng ta nghe về chư bổn tôn đến từ đâu vân vân, và đặc biệt hôm nay cũng nói thêm là cái thực hành mỗi ngày ý nghĩa là như thế nào. Thì tất cả chúng ta có thể sau khi nghe những điều đó, thầy hy vọng là có thể làm chúng ta không bớt bối rối hơn, hoặc là hiểu rõ hơn về kim cương thừa, cách tu tập của mình. Và chúng ta đều có quyền tự do cá nhân, thành ra là chúng ta có thể lựa chọn những cái gì mà chúng ta cảm thấy hợp lý để mà chúng ta giữ lại và đem nó vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Đó là cái ý nghĩa của những cái buổi pháp thoại hoặc là sự giảng dạy. Nếu như chúng ta chỉ nghe mà không có thực hành đem vào đời sống thì nó hoàn toàn vô nghĩa, giống như xem một cái chương trình TV nào đó thôi. Thì thầy hy vọng, tại vì ai cũng có trí tuệ, và thầy hy vọng rằng chúng ta có thể trưởng dưỡng cái trí tuệ đó của mình bằng cách chúng ta lựa ra những cái gì đúng đắn, chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống của mình để mà lợi cho chúng sinh. Và thầy khuyên chúng ta một điều nữa, bất cứ khi nào chúng ta làm điều gì, dù là thiện hạnh, chúng ta hãy suy nghĩ một cách rất là kỹ càng, xem tôi làm điều đó có thực sự đem lại lợi ích cho chúng sinh hay không, tôi làm điều đó thực sự có đúng đắn hay không. Chứ đừng lúc nào cũng nghe một cái gì đó nhân danh giáo pháp, hoặc là ôi vì giáo pháp tôi cứ làm, thì đó là một cái gọi là niềm tin mù quáng. Và chúng ta không nên có sự mù quáng, mà chúng ta cần phải có trí tuệ, dù đó là thiện hạnh. Kiếp người của chúng ta rất là quý, và thầy nói rằng nó quý giống như bình thường chúng ta thấy mặt trăng thì chúng ta nhìn nó là ánh sáng trắng, nhưng mà lâu lâu nó sẽ có những cái hiện tượng như là trăng xanh chẳng hạn, nó rất là quý, nó quý như vậy, nó có cái tỷ lệ nhất định để chúng ta có cái kiếp người này. Thành ra chúng ta đừng lãng phí tất cả những cái gì đang xảy ra trong kiếp người này. Bằng cách gì? Trước khi làm điều gì, hãy suy nghĩ thật là kỹ càng, hãy dùng trí tuệ của mình quán xét xem có hợp lý hay không. Khi mà chúng ta làm được điều đó thì dù chúng ta chia sẻ tiền cho một người nghèo, chúng ta cúng dường đạo sư, hay chúng ta cúng dường một tu viện nào đó, thì tất cả những cái điều đó chúng ta đều thấy nó rất là trân trọng, và chúng ta quý giá từng cái giây phút của chúng ta. Và làm điều gì thì chúng ta cũng sẽ sử dụng trí tuệ của mình. Dạ vâng. Và
có thể là buổi tuần sau chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một cái buổi pháp thoại tiếp theo, và thầy hy vọng là cũng có thể sẽ sớm gặp chúng ta ở tại Việt Nam để cùng nhau trò chuyện, cùng nhau gặp gỡ, và cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay và tham dự vào buổi pháp thoại này. Như là thầy chúc mọi người luôn luôn có được sức khỏe dồi dào, có được một cuộc sống trường thọ, tất cả những cái điều tốt đẹp nhất, và thầy gửi lời chào tới tất cả mọi người. Yes, Data village one give us our connection and the scientists in the southern give us our my jurism tam nego de water then the weather channel. Third Lana Mego and the Lati Profession, thousand of nature. Oh, the Melam Gizim Badi and so Suman the Tonji Sabani from the Never and Dharma. Hamji Jagan and Jim Balam Chubai, Sibin Solan Roa. Dora Shu Shanshu Samjo Rinpoche, Maje Banam Jejuch, Chewa Nyamba Meba Yang Kone Kumbun Bewara Shu Yangesa Jinin. Jewa Gundo Yanda Lama Tan Jengme Chuji La Longji Sadan Lamji Yunten Rabzo Den Dorje Shangi Koba Yordo Yensho Balden Lamme Kuze Demba Dan Kanyam Yongla Digi Jungwa Dashen Malu Sosa Jibjan Yurdo Sanje Sala Gubara Sho Kame Densa Gumbe Daudu Richu Dimji Doba Yungshen Malam De Gube Soka Simbara Rabba Dinju Jube Ringo Sheven Jobe Jiten Sundu Chen Chabdan Jobe Bombo Baljobe Rinlu Siba Sundu Jen Juro Enchi Nanda Rinsom Rama Chugu Nankuna Yishe Baba Jemre Sabsal Nanjur Chembe Nyamlen La Yerme Tuji Din Roji Shon Danzai Sabu Samaya Manipala Sabin Vaticha Jimando Stokan Chikina Sarvasidi Metra the Salcom Sudan Chiria Guru Hava Umpago and Sarvata Menzermami Munza Benzin Bama Samaya Sam. Thank you very much. Bye bye and see you again. So, okay. Dạ, mọi người có thể mở mic để cảm ơn thầy. Thank you. Thank you very much. See you next week. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you and good night. Good night. Cả nhà ơi, những cái câu hỏi mà mọi người gửi trong email á, thì có thể là đợi tới buổi thứ 6 là buổi cuối cùng mình sẽ trả lời ha. Còn ngoài ra thì mọi người mà có câu hỏi gì thêm á,